হ্যালো এভরিওয়ান, টেক অ্যান্ড টেলস বাই সজীব ঘোষের অক্টোবর মাসের পডকাস্ট সিরিজের তৃতীয় পর্বে আপনাদেরকে স্বাগতম। আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে যে হাউ ক্লোজ আর উই টু আর্টিফিশিয়াল জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অর এজিআই অ্যান্ড আর্টিফিশিয়াল সুপার ইন্টেলিজেন্স অর এএসআই। এটা নিয়ে আমরা ডিপে যাব। তো তার আগে আমরা বলে রাখি যে আমরা যখন প্রথম পর্বে শুরু করেছিলাম সেটা ছিল হচ্ছে এই যে আমরা নোট টেকিং করি, প্রতিদিনকার পড়াশোনা করি, ফাইলসগুলো গ্যাদার করি, দেন ওখান থেকে এই যে নলেজ ম্যানেজমেন্টের যে ব্যাপারটা, এটাকে সুন্দরভাবে সিঙ্ক আপ করলে প্রোডাক্টিভিটি যে অনেক বুস্ট হয়, একটা আর্টিফিশিয়াল সেকেন্ড ব্রেন যে আমাদের লাইফটাকে কত ইজি করে দিতে পারে, সেটা নিয়ে আমাদের প্রথম পর্ব ছিল। ওখান থেকে আমরা চলে গেলাম দ্বিতীয় পর্বে, যেখানে আমরা এই যে চারপাশে এআই 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 সব জায়গায় এআই, এই যে এআই রেভলিউশন যেটাতে আমরা প্রবেশ করেছি, এবং এইটাতে যে একটা এআই বুম হয়েছে বিগত এই কয়েক বছরে, এবং এইটা আমাদের ইম্প্যাক্টটা কি ছিল আমাদের লাইফে, পরবর্তীতে কি ইম্প্যাক্ট হবে, এবং এটার জন্য এআই লিটারেসি কতটা ইম্পর্টেন্ট, এখন যেটা অপরিহার্য, সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। এবং আস্তে ধীরে আমরা আজকে তৃতীয় পর্বে আলোচনা করব। আচ্ছা, চিন্তা করুন তো যে এআই আমাদের মতো চিন্তা করতে শিখে গেল, তারপর তারপর এআই আমাদেরকে সারপাস করে গেল। এটা নিয়ে আমরা অনেক সায়েন্স ফিকশন পড়েছি, রাইট? এটা কি এখনো সায়েন্স ফিকশন রয়ে গেছে, নাকি আমরা এটার ভিতরে অলরেডি প্রবেশ করে গেছি? সেটা নিয়ে আমরা আজকে ডিসকাস করব এমন একজন মানুষের সাথে, যে অলরেডি এই যে এআই এজিআই আসতে যাচ্ছে সেটার যে বিল্ডিং ব্লকগুলো আছে, এটা রিয়েলাইজেশন করার জন্য যে এআই ইঞ্জিন দরকার, সেইটার একজন কারিগর, একজন একজন মানুষ যিনি এই এআই ইঞ্জিন ডেভেলপমেন্টে হেল্প করেন। উনি এআইএমএল এসওসি আর্কিটেক্ট, যিনি বর্তমানে অ্যাডভান্স মাইক্রো ডিভাইসেস একজন এআইএমএল এসওসি আর্কিটেক্ট হিসেবে কর্মরত আছেন। উনি পিএইচডি সম্পন্ন করেছেন হচ্ছে টেক্সাস এএনএম থেকে। এবং তার একটা বিশেষ ব্যাপার, আমি খুবই হ্যাপি টু ইনভাইট হিম বিকজ হি ইজ মাই স্কুল ফ্রেন্ড, কলেজ ফ্রেন্ড অ্যান্ড ইউনিভার্সিটি ফ্রেন্ড। হি ইজ ডক্টর এস এম ফারাবি মাহমুদ। সো লেটস ওয়েলকাম হিম, ডক্টর এস এম ফারাবি মাহমুদ। সো কি অবস্থা দোস্ত? থ্যাংক ইউ মানে দ্যাট ওয়াজ ভেরি ভেরি নাইস ইন্ট্রোডাকশন না সজীব। আসলে ইটস ভেরি ইন্সপায়ারিং টু সি যে আমাদের মধ্যে এরকম যারা টেকনোলজি নিয়ে কাজ করতেছে তাদেরও কথা বলার একটা জায়গা তুই তৈরি করতেছিস। এবং আমি তুই তুই করে বললাম বিকজ উই অফকোর্স, হ্যাভ বিন ডেফিনেটলি। স্টাডিং ইন দ্য সেম ইনস্টিটিউশন ফর এভার। সো ইয়া, ইটস বিন এ নিউ থিং টু সি অ্যান্ড ইটস ভেরি ইন্সপায়ারিং। আমি আসলে আগের দুইটা পডকাস্ট এপিসোডই শুনেছি এবং I got really inspired by I didn't even think যে আসলে আমরা ওইভাবে চিন্তা করতে পারি যতটা না। আহ, আমাদের যে অবসিডিয়ানের যে এপিসোডটা ছিল, ওই এপিসোডটা that was like a eye opener like for me. And then also the Sudipto the next episode is always like a pleasure to listen to him. And third one আমি হব আসলে ব্যাপারটা it's like it's a huge burden on me right now, কারণ লেভেলটা আসলে অনেক উপরে উঠে গেছে পডকাস্টের। it's a heavy hitters already. So yeah, I'll try to explain like whatever you want to ask me and whatever is within my reach. Okay. আম, এর পাশাপাশি আরেকটা জিনিস আমরা বলে রাখি, সেটা হচ্ছে একজন প্যাশনেট কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারের পাশাপাশি ফারাবি কিন্তু একজন প্যাশনেট ডিবেটার। সো স্কুল, কলেজ, ভার্সিটি, হি ওয়াজ লাইক প্রেসিডেন্ট অফ কলেজ লেভেলে ছিল, ভার্সিটি লেভেলে ছিল, তারপর ইউআইতে যখন লেকচারার ছিলি তখন ওখানকার মডারেটর ছিলি, এবং যত কম্পিটিশন গুলো হয়েছে আইদার চ্যাম্পিয়ন অথবা রানার্স আপ, রাইট? সো ইটস এ হিউজ জার্নি। সো ওকে, আমি শুনবো তোর, আমি তোর হ্যাঁ, কাছ থেকে আরো শুনবো যে হচ্ছে এই যে ক্যারিয়ার, তোরা তো এখন রাইট, হ্যান্ডস অন এই জায়গাটা নিয়ে কাজ করছিস। আমরা রাইট। নেক্সট যুগের যে এই যে জিপিইউ, এনপিইউ, টিপিইউ, হুম এই হুম যে জিনিসগুলো, হুম। এবং আরো আমরা জানবো হচ্ছে সেই সিইসি অ্যাওয়ার্ডের কথা। তো তোর মুখ থেকে শুনবো এই পুরা ব্যাপারটা, একটু জানি না, একটু কথা বলতে হবে। আচ্ছা, সো বেসিক্যালি আমি যখন বুয়েটে ছিলাম, বুয়েটে আসলে আমাদের ডিগ্রিটা হচ্ছে কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, যদিও মোস্টলি ইটস ফোকাস ইন কম্পিউটার সায়েন্সেস। সো কম্পিউটার সায়েন্স অ্যাজ ইন লাইক ডেটা স্ট্রাকচার, অ্যালগোরিদম, প্রোগ্রামিং, মেশিন লার্নিং, অন দিস সফটওয়্যার সাইড ইটস মোস্টলি ফোকাস অন দ্যাট, বুয়েটের যে ব্যাচেলার ডিগ্রি। বাংলাদেশে আমি যখন ছিলাম তখন বাংলাদেশে আমাদের বুয়েটে থাকতে তখনও কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং এ অত ফোকাস ছিল না। দেয়ার ওয়ার সাম টপিক, সাম সাবজেক্ট, বাট আই গট দ্য ইন্টারেস্ট অন কম্পিউটার আর্কিটেকচার ওয়াইল আই ওয়াজ এট বুয়েট থ্যাঙ্কস টু আমাদের যিনি স্যার ছিলেন, রিফাত শাহিয়া স্যার। উনি আমাদেরকে যে ক্লাসগুলো নিয়েছিলেন এভরিথিং, অ্যান্ড ফ্রম দেন অনওয়ার্ডস আমি আসলে এই হ্যান্ডস অন যে কাজগুলো মানে আর্কিটেকচারাল ডিজাইনের কাজগুলো, এগুলোতে আই ফেল লাইক দেয়ার আর মোর স্কোপ অফ ওয়ার্ক, বিকজ ফার্স্ট অফ অল
like the software people, they're like really genius. So I wasn't that much of a genius to start, begin with. But then again, like I try to explore new things at the same time. So ফ্রম দেয়ার আমি আসলে আমার এই কম্পিউটার আর্কিটেকচারের উপর যে ইন্টারেস্ট সেটা মূলত গ্রো করে যখন আমি ইউআইইউ তে জয়েন করি। তখন আমাদের সেখানে কিছু কোর্স ডিজাইন করতে দেওয়া হয়েছিল বা কোর্সের ফিডব্যাক প্রিপেয়ার করতে দেওয়া হয়েছিল, যে আমাদের যেহেতু কন্টিনিউয়াসলি সেটা ইভালুয়েটেড হতে থাকে, সো ইভালুয়েশনের উপর বেস করে স্টুডেন্ট ইভালুয়েশন অ্যান্ড দেন প্রফেসর যারা ক্লাস নিচ্ছেন তাদের ইভালুয়েশন এন্ড এভরিথিং বেস করে উই ডু কন্টিনিউয়াস মডিফিকেশন অফ দ্য কোর্স কন্টেন্টস। সো তখন আমি দেখলাম যে দেয়ার ইজ এ গ্যাপ ইন হোয়াট উই ইউজ ইন ডেইলি লাইফ, অ্যান্ড স্পেশালি বিকজ দিস থিংস আর super fast. So when I'm saying something today, it might not be true tomorrow, or like maybe next week, it might be totally obsolete because these fields is so fast moving. বাট বাংলাদেশে আমাদের যেটা মনে হয়েছে যে অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট লিস্ট আসলে আমাদের অনেক কিছু ছিল যেগুলো ট্র্যাডিশনাল যে কম্পিউটার আর্কিটেকচারের জিনিসপত্র, কম্পিউটার অর্গানাইজেশন জিনিসপত্র, সেগুলো নিয়েই মূলত পড়া হচ্ছিল। তো আমি তারপরে আমার পিএইচডি যখন শুরু করি, পিএইচডি তেও আমি ফোকাস করেছিলাম কম্পিউটার আর্কিটেকচার উপর, বিকজ আই ফেল ইন লাভ উইথ দিস ডোমেইন, লাইক কম্পিউটার আর্কিটেকচার ডোমেইন, বিকজ ইট হ্যাজ দ্য both science and art stuff, because at some point you need to realize like there are so many human factors related to this computer architecture and organization stuff, that you have to take those into account, like what is actually needed, like what, like we all know that if we put a lot of compute then it will run faster, but is that the case always? Like, is that needed always? Why do we need like low power devices then? Like আমাদের কেন লো পাওয়ার ডিভাইস লাগবে, বা আমাদের কেন ফাস্ট ইন্টারনেট লাগবে, সবাই কি কেন গিগাবিট ইন্টারনেট লাগবে or লাগবে না? That sort of questions kept hammering me, and আমি এগুলো নিয়ে চিন্তা করতাম and everything. So basically যেটা বলেছি, ডিবেটের সাথে একটা কানেকশন ছিল, so I had that human connection always. I wanted to pursue this particular domain, and at some point আমি আমার যে পিএইচডি থিসিসের টপিক যেটা আলটিমেটলি ডিসাইড করি, that was heavily focused on computer architecture and the communication optimization techniques of the multi-chip module deep learning accelerator, because deep learning had been a fad for like last 10 or so years. Like it's been the main key thing that everyone is trying to like double on. সো আমরা সবাই ওখানে কাজ করার চেষ্টা করতেছিলাম, এবং ডিপ লার্নিং এর মধ্যে কিভাবে কম্পিউটার আর্কিটেকচারাল মডিফিকেশন করে, মাইক্রো আর্কিটেকচারাল মডিফিকেশন করে we can optimize the communications in deep learning accelerators, specifically multi-chip module deep learning accelerator. So এটা এটা একটা মজার জিনিস, লাইক যখন আমি আন্ডারগ্রেড ছিলাম আই থট লাইক আই উড ডু সো মাচ বিগ থিংস, লাইক I will do this and that and very huge domain নিয়ে কাজ করব। বাট আলটিমেটলি যখন পিএইচডি করতে যাই, তখন উই ফোকাস অন ভেরি স্মল টাইনি থিংস। লাইক আই রিমেম্বার দের ইজ এ এক্সকেসিডি কমিক্স, যেটা কিনা দেখায় যে দ্য এন্টায়ার পিএইচডি থিং ইজ বেসিক্যালি জাস্ট এ বাম্প অন দ্য ডোমেইন অফ এন্টায়ার হিউম্যান নলেজ। সো ইটস এ ভেরি বাম্প, স্মল টাইনি বাম্প, লাইক এ পিন দিয়ে একটা বেলুনের মধ্যে ফুটা করলে যতটুকু বাম্প হবে, কাইন্ড অফ লাইক দ্যাট। So yeah, it's a very niche domain, but I am very lucky and I am very blessed, I would say, in the sense আমার এই মাল্টি-চিপ মডিউল ডিপ লার্নিং এক্সেলারেটর এক্সিস্ট ইন ফিউ কোম্পানিজ, লাইক অ্যাকচুয়াল প্রোডাক্ট হিসাবে ফিউ কোম্পানিজ এটা এক্সিস্ট করে। ওয়ান অফ দোজ কোম্পানিজ হ্যাপেন টু বি এএমডি, and they needed someone who is working on this AI engine for their PhD project, and luckily I got picked up by their team. So they went to universities and they advertised for the jobs, and when I was done with my PhD defense, even before that they had an offer for me for their role, like where I can do the SoC architect of this particular multi-chip module deep learning accelerator that they have in their devices, which is called AI engine. They specifically catered toward AI inference right now. So আমরা সবাই জানি যে আলটিমেটলি আমাদের মেশিন লার্নিং মডেল গুলো, দে নিড lot of different things and different hardwares and different devices. ইনফারেন্সের জন্য স্পেসিফিক্যালি লো পাওয়ার কন্টিনিউয়াস ইনফারেন্সের জন্য আমাদের আসলে লো পাওয়ার ডিভাইসেস প্রয়োজন, which is kind of like this AI engine, and that has been part of the AMD devices for a while now. It's not very long ago they came into existence, but it was first used for something else, but now it's mostly focusing on AI. And I think অন্য বেশ কয়েকটা কোম্পানি লাইক এনভিডিয়া, যাদের যে জিপিইউ সেখানে টেনসর কোর আছে, অ্যাপেল দে হ্যাভ দেয়ার এএনই, অ্যাপলস নিউরাল ইঞ্জিন, অ্যান্ড কলকম অলসো তাদের কোম্পানি তাদের প্রোডাক্টের মধ্যে এনপিইউ আছে। So there are few companies that their actual product they have these NPU or like neural processing units, which are basically, if I want to say in one line, it's basically low power machine learning inference engine. So it can do inference a lot faster, a lot cheaper in cost, and a lot cheaper in power compared to any other traditional hardware that might be CPU, GPU, or anything you can think about, or FPGAs, whatever. So because of that, we need special focus on this particular domain, and that is why they needed some SoC architect. And luckily, I got picked up. I started working here at AMD, and yeah, now we are here. We're working on this. Yeah.
সো ওই সিইএস অ্যাওয়ার্ডটার কথা যদি একটু বলিস, আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ। হোয়াট ওয়াজ So দ্যাট? that is, yeah, that's a very interesting project because আমার so any this is my first proper job, I would say, in the tech world, because I never worked for big tech before. I never interned there even. So আমি যখন করি, আহ, আমার র্যাম্প আপের আই থিঙ্ক 1.5 মান্থের মতো আমি র্যাম্প আপের মতো টাইম পেয়েছিলাম। র্যাম্প আপ আইজ ইন লাইক কি কি টুল ইউজ করা হয় বা কি কি করতে হবে বা হোয়াট ল্যাঙ্গুয়েজেস, বিকজ দিস থিংস আর ভাস্টলি ডিফারেন্ট ফ্রম হোয়াট উই ডু ইন আওয়ার open source life, or because they are like they have very like literally top of the line things that we will see 2 years down the line as a consumer product, or 3 years down the line as a consumer product। সেই সব টেকনোলজি নিয়ে আমাদেরকে কাজ করতে হয়। সো উই ওয়ার বিং ট্রেন্ড অ্যান্ড আই হ্যাড লাইক 1.5 months or 1 month of training, and after that there is an intense intense demand for like a uh, model implementation for specific things. So we wanted to have a particular architecture which got awarded later on. So this particular architecture আমাদেরকে কিছু মেশিন লার্নিং মডেল ইমপ্লিমেন্ট এন্ড অপটিমাইজ করতে দেওয়া হয়েছিল, এবং এই অপটিমাইজেশনের কারণে, and we could do that because of the architecture that we have in our NPU. And we basically went down to, like very tiny detail. At some point, we were basically looking at register traces to figure out where we're losing every nanosecond. And we basically try to scrape up like 50 nanosecond, 100 nanosecond from here and there. That's how we basically got like a nice score out of this benchmark. But that's how we can utilize and optimize our that's how it works, that's how it's done in like big tech. They basically spend a lot of engineering effort and energy to optimize stuff for the client and consumer, right? So once we do that, we could show off that okay, now we have like a device which can reach 50 tops hardware in the very low power, like milliwatt power, compared to a GPU has like hundreds of watts. So it's like factors of three, or like factors, multiple factors reduction in power, but compute is very nice. So 50 tops is very nice for intake compute. And we got our team, like the AIE team, we could proudly say that okay, we have now one product which has 50 tops NPU, which was awarded in CES 2025. And yeah, that was a very really nice experience. After this like 1 month of ramp up, it was really hard work, I would say, because we got pitted into this thing and everyone was trying their best, trying the level best to basically figure out kiভাবে we can save tens of milliseconds or maybe tens of nanoseconds, hundreds of nanoseconds out of different machine learning models and optimize our softwares. At the same time, we also proposed changes that would be adapted by following this software implementation. So see, the architectural thing, if I take a diversion here, so the architectural person or who is designing this architecture has this insight and this opportunity to decide what will be the next generation of hardware. So we are implementing and optimizing the software. At the same time, we also see, okay, this is causing the bottleneck. Let's say in a certain generation of AI engine or a certain generation of the NPU, we have bandwidth bottlenecks. So what will happen? How do we determine that? First of all, we need to learn, we need to use our models like different softwares to come up with, okay, maybe we try to put it in the model and put in the hardware, and hardware রান করার কারণে we will have like a bandwidth bottleneck. Bandwidth বাড়লে দেখা যাচ্ছে যে পারফরমেন্স বেটার হচ্ছে। So what will happen in the next generation? We will propose, okay, from the next generation, maybe we can add a bit more bandwidth. See, this is where it's coming from. It's not coming from, okay, randomly we're putting some compute, randomly we're putting some band. We're not doing that, right? So from the experience that we have gathered from previous generation, we're optimizing for the next generation. And an architect has this option, like computer architect has this option to decide and offer this insight to the hardware team. Okay, we need this. So maybe we don't need like a lot of compute because the compute has been reaching some certain extent that, okay, our inference can be done, but maybe we need more bandwidth, or maybe we need more, like memory ties, like more cache, Mhm. things like that. So we can contribute there and we can offer inside there. And that's how we basically got like once we reach like a certain benchmark, CS, I think, is like one of the biggest, if not the biggest, consumer electronics. I forgot the exact name, but consumer electronics Sure. survey show. Yeah. Yeah. So it's basically they have an innovation award every year for innovative technologies, and I think in 2025 they gave the AMD Ryzen AI HX 370, which contains this particular NPU, and that's basically mentioned this RDNA 3 XDNA architecture and RDNA 3.5 architecture that it has.
So yeah, it was a big moment for our team and big moment Mhm. for us. Like it's a big team of our AIE engine team, and we're really proud to basically have this in our laptops now. So basically, every laptop contains every AMD laptop of this particular generation and onwards will contain a GPU, which like a GPU equivalent compute capacity, which is I would say is compatible to many entry level discrete GPUs. So many entry level like low, for example, just for example, I used to own a this is not like a something that I should maybe I can say. So I used to own a NVIDIA 3060 GPU, and that has a 100 tops capacity, and then we can get like an NPU, which is like 1/100th of the power. That already has like 50 tops NPU. So that's where we are right now. So basically, we are breaking the every law that was there, like Mhm. Moore's law. We had the power wall law and many other things that is limiting our innovation and progress. But with new technologies and new stuffs, we are breaking all these laws to get forward, move forward. Yeah, that is very exciting to hear about, and I believe that whoever is listening, maybe there will be more like CS undergrads and other people will be really proud, who will be really inspired to see this story and like hear the story from you, who is actually has an hands-on experience being in a team that is leading the AI race, right? So এই যে আমরা এনপিউর কথা বললাম, that is called Mhm. the neural processing unit, right? So Mhm. there is other things. We already hear that GPU, TPU, there is another thing called LPU, which is language processing unit, that is Grok has introduced. So Mhm. দুটার ভিতরে আমি যদি লেমন টার্মস এর ডিফারেন্স গুলো বলি, তো কি আমাকে যদি আমাদেরকে যদি একটু বলিস যে আসলে কোনটা কি, কেন, কখন ইউজ করতে হবে, সামথিং লাইক দ্যাট। Right. So বেসলাইন যদি আমি বলি যে সব কয়টা কম্পিউটেশন ইউনিটের আলটিমেটলি কাজ হচ্ছে তো ক্যালকুলেটরের মতো কাজ করা, যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ। ক্যালকুলেটর যখন আমরা মানে আমি একটু ব্যাকট্র্যাক করে ক্যালকুলেটর থেকে শুরু করি তখন ইজিয়ার টু এক্সপ্লেন। সো ক্যালকুলেটর যেটা আমাদের হ্যান্ডহেল্ড, বাসায় আমরা ছোটবেলায় ক্যালকুলেটর ইউজ করতাম, ওগুলো শুধু যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ ছিল। তারপর আমরা যখন ক্লাস 9-এ উঠি তখন আমাদের ওখানে সাইন কস ট্যান এগুলো যোগ হয়, সাইন্টিফিক ক্যালকুলেটর আমরা অ্যাড করি। তো বিভিন্ন ফাংশন অ্যাড হচ্ছে। সিপিইউ হ্যাজ অল অফ দিস ফাংশনস, লাইক মেবি সাইন্টিফিক ক্যালকুলেটর যা করা যায় সিপিইউ তে সবই করা যায়, এবং যে কোনো রকমের ডেটা দিয়ে, যেমন আমার ডিগ্রি ডিগ্রি ছিল, রেডিয়ান মোড ছিল, রাইট? আর আমরা আরো ডিফারেন্ট মোডে যেতে পারতাম অন্য ক্যালকুলেটর গুলো হলে। সিপিইউ ক্যান ডু এনি ফাংশন উইথ এনি ডেটা টাইপ, দ্যাটস বেসিক্যালি সিপিইউ। তো এটা করতে গিয়ে যে সমস্যাটা হয়, সিপিইউর পাইপলাইন হয়ে যায় অনেক বড়। পাইপলাইন মানে কতগুলো স্টেজে আমাদেরকে প্রসেস করতে হবে। সিপিইউর ইনস্ট্রাকশন হয়ে যায় অনেক কমপ্লিকেটেড, বিকজ দে হ্যাভ টু প্রসেস a lot of functions, like there are a lot of variations that you have to accommodate. সো এইখান থেকে একটু সরে আসা হচ্ছে জিপিইউ। জিপিইউ যেটা করে যে ওকে, প্রবলি ফর এআই এন্ড মেশিন লার্নিং ওয়ার্কলোড অর গ্রাফিক্স জেনারেশন, উই ডোন্ট রিয়েলি নিড টু ডু অল দিস ফাংশনস। লাইক আমাদের আসলে সাইন্টিফিক ক্যালকুলেটরে 1,000টা ফাংশনের দরকার নেই, মেবি উই শুড ডু 20 ফাংশনস। সো 20 ফাংশনস আমাদের লাগবে, মানে ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন, যোগ বিয়োগ, ভেরি সিম্পল থিং, রেলু অর লাইক সিগবয় সামথিং লাইক দ্যাট, লুক আপ টেবিল আমাদের অ্যাড করে দিলাম। তো এই যে স্মল অল্প কয়েকটা ফাংশন আমাদের করার জন্য, বাট অনেকবার করা লাগবে। যেমন আমাদের কম্পিউটারে যদি লেটসে এটা একটা এইচডি মনিটর হয়, 1920 x 1080 পিক্সেল থাকে, প্রতিটা পিক্সেল আমাদেরকে আলাদা আলাদা করে কম্পিউট করা লাগে। হুম তাহলে অলমোস্ট প্রায় কত, কয়েক মিলিয়ন কম্পিউট, রাইট? এই যে কয়েক মিলিয়ন কম্পিউট আমি যে সিপিইউ দিয়ে করতে যাই, সিপিইউ প্রতিবারই আমাদেরকে একবার করে কম্পিউট করতে হবে। সিপিইউ প্যারালালি করতে পারে না। এখন সিপিইউ প্যারালাল থ্রেড আছে 8টা বা 12টা বা 16টা ম্যাক্সিমাম, মানে আরো আছে, বাট ইউজুয়ালি কনজিউমারের কথা আমি বলছি, কনজিউমার লেভেলে এর বেশি থ্রেড নাই। জিপিইউ আসে হচ্ছে এখানে, সে বলে যে ওকে, আই উইল হ্যাভ মোর দেন 100 থ্রেডস, লাইক 100টা আমাদের জিপিইউর মধ্যে প্যারালালি কাজ করতে পারবে, বাট ফাংশন হয়ে যাবে লিমিটেড 20টা বা 15টা। সো সিপিইউ থেকে জিপিইউ এভাবে আলাদা, যে জিপিইউ থ্রেড সংখ্যা অনেক বাড়ায় দিল, মানে জিপিইউর মধ্যে আমাদের যে আমরা স্ট্রিমিং মেশিন বলি বা যেটাই বলি, মানে আলটিমেটলি কম্পারেবল টু থ্রেড, সিপিইউ থ্রেড এটা অনেক বেশি, বাট এটা ফাংশনাল ক্যাপাবিলিটি সিপিইউর তুলনায় বেশ কম। হুম হুম আহ, এখন জিপিইউর সাথে তাহলে আমাদের এনপিইউর পার্থক্যটা কি হবে? জিপিইউর সাথে এনপিইউর পার্থক্যটা হয়ে যায় হচ্ছে, জিপিইউ তে যেহেতু জেনারেল প্রসেসিং ইউনিট, সো আলটিমেটলি আমাদের এখানে জেনারেল অনেক কিছু প্রোগ্রাম করা লাগে। আগে একটা গ্রাফিক্স প্রসেসিং ছিল, এখন জেনারেল প্রসেসিং বলে। সো আলটিমেটলি এনপিইউর মধ্যে আমাদের যে জিপিইউ তে প্রোগ্রাম করার যে জায়গাটা, আমার যখন প্রোগ্রাম আমি একটা মেশিন লার্নিং মডেল লোড করতেছি, এই মডেলটা আমাকে কয়েকটা মেমোরি হায়ারার্কি পার হয়ে জিপিইউ তে আসতে হয়। যেমন আমাদের জিপিইউর কিন্তু সবসময় আমরা যখন জিপিইউ কিনতে যাই, বলে যে এটা ভিরাম ক্যাপাসিটি আছে, ভিডিও র্যাম ক্যাপাসিটি লিমিট আছে, যে 12 GB, 16 GB, এখন মানে 24 GB কমন হয়ে যাচ্ছে। তো এই লিমিটটা আসলে কি হয়, আমাদের র্যাম থেকে এখানে ডাটা আসে, এখান থেকে জিপিইউ প্রসেস করে, এবং এখানে মাঝে অনেকগুলো ক্যাশ থাকে। হ্যাঁ, হুম এখানে ক্যাশ থাকার কারণে, যে ক্যাশ হিট মিসের কারণে কনসিস্টেন্ট নাম্বার কখনোই পাওয়া যায় না, সো ইটস ইনকনসিস্টেন্ট নাম্বার।
অ্যাট দ্য সেম টাইম জিপিইউ আসলে অনেকগুলো ফাংশনালিটি বা অনেক মডেলের জন্য ইমপ্লিমেন্ট করতে গিয়ে যেটা হয় অপটিমাইজেশনটাও বেশ খানিকটা কমে যায়। হুম, তো এইটার সমস্যা দূর করার জন্য এআই মডেল যারা তারা দেখলো যে আসলে এআই তে 32 বিটের ক্যালকুলেশনের প্রয়োজন। এআই এর জন্য আসলে এখন তো বর্তমানে এনভিডিয়ার লেটেস্ট পেপার হচ্ছে কি ওরা 4 বিট দিয়ে ট্রেনিং পর্যন্ত করতেছে। তো FP4 চলে যাচ্ছে। তো 4 বিটে ট্রেনিং করার জন্য আসলে জিপিইউর অত বড় আমার যে 100 কোরের যে জিপিইউ ক্যালকুলেশন প্রয়োজন সেটা আসলে প্রয়োজন নেই ফার্স্ট অফ অল। সেকেন্ড সুবিধা হচ্ছে কি এখানে কোনো মেমোরি হায়ারার্কিটাকে সরাই দেওয়া হচ্ছে কিভাবে, দে প্রোগ্রাম ইট ইন দ্য ওয়ে সো ইটস বেসিক্যালি কাইন্ড অফ লাইক অ্যান এসিক। এসিক এর কাজ কি যে হার্ডওয়্যার কাস্টমাইজ হার্ডওয়্যার করা সফটওয়্যারের জন্য এনপিইউ ইজ মোর ক্লোজ টু এসিক দ্যান জিপিইউ। সো এনপিইউ তার মধ্যে যেটা করা হয় যে প্রোগ্রামেবলি ওটাকে ডিসাইড করা হয় যে ওকে আমার এই কন্ট্রোলগুলো অ্যাক্টিভেটেড থাকবে ফর এ সার্টেন মডেল, অ্যান্ড ওয়ান্স উই লোড দ্যাট, once the loading is done then basically it's more like an AC. So at that point it will be very fast connections, no cache hierarchy, no cache miss, nothing like that once it's loaded into the memory. And we still can use the কি বলে যে আমাদের যে ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন কোডগুলো ছিল সেগুলো সবকটা জিপিউর মধ্যে ইউজ করতে পারতেছি। সো এনপিউর ফাংশনালিটি ফাংশনাল ক্যালকুলেশন আরো কমায় দেওয়া হয়েছে যাতে ইট ক্যান সোললি ফোকাস অন ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন। এইটার মধ্যে যে বলে প্রিসিশন সেটাকেও অনেক কম রাখা যায়, ব্যবস্থা করা হচ্ছে যাতে এটা FP4 রান করতে পারে বা FP6 ইজিলি কারেন্টলি রান করে। সো BFP6 or something like that, like it lower precision এতে রান করতে পারে। It can save a lot of energy because of not having a lot of cache, so it forgets entire cache memory. Cache memory আসলে অনেক লুকআপ টেবিল থাকলে বা অনেক কিছু আমাদের অনেক পাওয়ার হাংরি হয়, সো এই জিনিসটা না রাখা লাগলে আসলে আমাদের আহ, অনেকখানি আমাদের বেঁচে যায়, কি বলে পাওয়ার বেঁচে যায়। So ultimately, combination of all these three things mean we have much higher bandwidth because there is no hierarchy of memory. We হুম, have much more compute availability, and also we can use it like a lower latency through মানে higher throughput. সো অল থ্রি কম্বিনেশন কম্পেয়ার টু জিপিইউ এটাকে আলাদা করা হয়। অবশ্য অনেক জায়গায় এটাকে মার্জ করা হইতেছে, যেমন এনভিডিয়ার যে জিপিইউ ওদের সেটার মধ্যে ওরা একটা টেনসর কোর দিয়ে দিচ্ছে। সো আলটিমেটলি টেনসর কোরের কাজটা যেটা এটা কাইন্ড অফ লাইক এনপিইউর কাজ যেটা সেটাই লোয়ার প্রিসিশন ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশনের জন্য সেখানে টেনসর কোর অ্যাড করা হইতেছে। সিমিলারলি আই থিঙ্ক অ্যাপেলও কাইন্ড অফ লাইক মার্জ হয়ে যাচ্ছে ওইদিকে, তাদের মুভ করতেছে যে তারা তাদের যে নিউরাল ইঞ্জিনের টাইল গুলো সেগুলোকে তারা, কারণ আলটিমেটলি একটা সিলিকন ইজ মোর প্রিমিয়াম, লাইক সিলিকন ইজ দ্য হাইয়েস্ট প্রিমিয়াম এরিয়া আসলে অনেক কস্টলি। সো হুম, you have to compete with NPU and GPU to see where it goes. But that's kind of like the industry trend at this point, যে হুম, সবগুলোকে মার্জ করে মানে জিপিইউ এন্ড এনপিইউ মার্জ করে এক জায়গায় নিয়ে আসা হইতেছে যাতে তারা এফিসিয়েন্সিটাও পায়, এনপিইউ লোয়ার পাওয়ারের এফিসিয়েন্সিও পায়, অ্যাট দ্য সেম টাইম তারা যাতে জিপিইউর মতো তাদেরকে এক্সট্রা আরেকটা এরিয়া না দিতে হয়। সো হুম। দ্যাটস হাউ দ্য ট্রেন্ড ইজ কারেন্টলি মুভিং। Yeah, that's kind of like how it goes basically in the entire industry. ওকে, থ্যাংক ইউ। সো লট অফ টেকনিক্যাল ডিটেলস। সো নাও আমরা যেহেতু এখন এই যে সবকিছু একটা জায়গায় নিয়ে আসা হচ্ছে, আমার আস্তে করে দেখা যাচ্ছে যে এরিয়া ওভারহেড এবং হচ্ছে যে Yeah, এই ধরনের পাওয়ার ওভার এরিয়াগুলো আমরা কমাচ্ছি, কমায় দেখা যাচ্ছে আমরা অন দ্য ডিভাইস বা এজ ডিভাইসে আমরা ইনফারেন্স করতেছি, বা এই ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল, বড় বড় ল্যাঙ্গুয়েজ এত বিলিয়ন প্যারামিটারের মডেলগুলো আস্তে আস্তে আমরা কি করতেছি, ছোট নিউরাল ইঞ্জিনে আমরা এখন চালাবো। right. So now think about it. We have a brain inside a chip, right? Just like the Neuralink is doing, Mm-hmm, brain mm-hmm, inside a chip. So think about a robot now. Now mm-hmm, kind of think like you. mm-hmm, So say instead of me, now one robot whose name is like Shajib version 2 mm-hmm, is talking to you. mm-hmm. So is that a reality right now? Are we there? Or what is the case? What is actually AGI? Okay, so I think there's been this is like a huge debate, I would say, what is the definition of AGI or ASI per Mhm. se. But I mean there were some standards before যে আলটিমেটলি মানুষজন বলতো যে মানুষ সরি এআই কে যদি কথা বলে ডিফারেন্সিয়েট করা না যায়, মানে একটা Mhm. পর্দার আড়ালে থেকে এআই কথা বলবে, সে যদি ডিফারেন্সিয়েট না করতে পারে, টিউরিং টেস্টের কথা বলছি আমি, যে এটা Yeah. মানুষ নাকি এআই, তাহলে আলটিমেটলি সেটা হচ্ছে গিয়ে এজিআই বলা হবে, এরকম একটা ধারণা ছিল আগে। আই থিঙ্ক ওয়ান্স উই পাস দ্যাট টেস্ট everyone stopped using that test, like taking that test seriously. So at this point I feel like যে আমার কাছে মনে হয় যে if we can define a problem, formally define করা যায় যদি একটা problem, most likely there will be some AI solution for that, or AI will come up with some level of solutions for that. We have that much of progress in our machine learning models if we can define a problem.
এখন যদি কোনো প্রবলেম ডিফাইন করাই না যায়, লেটস সে ওয়াই উই আর হিয়ার, হ্যাঁ, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ লাইফ, দিস থিংস, হুম মানে এরকম ভেগ যদি কোনো ডেফিনেশন থাকে, তখন whatever it will come up with, that will also be very vague. But if there is a formal structure of a problem, if you can define a mathematical problem or anything like that, most likely, I would say at this point, 70 to 80% of probability would be there will be a proper solution, formal solution from the AI. And if there are incorrect inaccuracies in that solution, you just have to provide it with those like feedback, and then it will eventually come up with a solution that is feasible for this particular scenario. That's my understanding of the current state. It might not be reflective of the entire thing, but for my purpose and my workload, I guess like I'm getting most of the answers after some feedback, definitely. So is it AGI? I don't know. Even today, I think Karpati, he had a like Andre Karpati is a very famous computer program, right? So like I was watching his podcast with Darkesh Patel. So he was saying that যে আমরা এখন আসলে AGI, it will be 10 years down the line. So I kind of disagree with him যে why we are calling some certain thing AGI and then that will be 10 years down the line. And at the same time, I kind of also agree with him. Like what he's saying is there's a lot of, so this is like colloquially this is known as slops. Like slop means currently যেমন মানে আমরা এখন যে কোনো জেনারেটেড ইমেজ দেখলে we হুম can with some certainty say this was generated by AI because there is like a yellow hint or like a purple tint, something like that, right? So এই যে এই জিনিসগুলোকে স্লপ আসলে অনেক বেশি, স্লপের পরিমাণ অনেক বেশি, ইভেন ফ্রম দ্য টপ লেভেল মডেল লাইক GPT-5 বলি, বা আমাদের ওদিকে জেমিনাই এর 2.5 বলি, বা ইভেন ক্লড সনেট এনিথিং। সো এই যে জিনিস স্লপ গুলো আছে তার পরিমাণটা অনেক বেশি, এবং এটা আসলে ইট ইট কাইন্ড অফ শোজ যে উই মাইট নট হ্যাভ রিচ দ্য এজিআই লেভেল ইয়েট। হুম কারণ আলটিমেটলি যদি এজিআই হতো একটা একটা সাধারণ মানুষ, মানে আমাদের বয়সী কাউকে যদি কবিতা লিখতে দেওয়া হয়, প্রবলি উই উইল নট কাম আপ উইথ এনিথিং লাইক দ্যাট, রাইট? সো আলটিমেটলি আমার যেটা মনে হয় যে আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে যে হ্যাভ উই রিচড এজিআই অর নট, আই উড প্রবলি মোর লাইকলি সে ইয়েস, উই হ্যাভ রিচড এজিআই লেভেল। কারণ আমি যে জেনারেল হিউম্যানদেরকে চিনি, হ্যাঁ, হুম আমি যে হিউম্যানদের জেনারেল ক্যাপাবিলিটি বা ক্যাপাসিটির কথা জানি, I guess they produce almost similar level of content as the top level AI models are producing right now in certain domains, definitely. হুম এখন এটাকে কি এক্সটেন্ড করা যায় টু এনি ডোমেইন? আই ডোন্ট নো। ইজ দ্যাট রিকোয়ার্ড ফর এজিআই? ইফ দ্যাট ইজ দ্য কেস, যে এভরি ডোমেইনের জন্য রিকোয়ারমেন্ট প্রয়োজন, maybe then we can think about it. Okay, maybe some domains do not have enough data. Again, it comes back to the scenario, okay, can we formally define this problem or not? But my understanding is at this juncture of time, if we can formally define a problem, formally define some domain of that problem, what can be expected solution, things like that, we'll probably end up having a solution for that problem. That's my understanding at this point. আহ, আমার এখানে কিছু কথা বলার নিজস্ব Mm-hmm. কিছু থিঙ্কিং আছে এরকম যে Mm-hmm. আহ, আমরা হিউম্যান বিংস আমরা তো Mm-hmm. ছোটবেলা থেকে কিছু শিখে শিখে বড় হচ্ছে, সারাউন্ডিং থেকে দেখতেছি, বাট ডাটা ক্যাপচার করতেছি, তার Mm-hmm. ভিতরে প্যাটার্ন দেখার চেষ্টা করতেছি। Mm-hmm. যেহেতু আমরা যেভাবে চিন্তা করতেছি, আমরা যেগুলো বানাবো সেগুলো আমরা সেভাবেই চিন্তা করে বানাবো, তার ভিতরে আমরা সেই ব্যাপারটাই ঢোকানোর চেষ্টা করব। নাও থিঙ্ক অ্যাবাউট আ সিনারিও যেখানে আহ, আমার কাছে এত ডাটা নেই, আমাকে এমন একটা জায়গায় ইনস্টল করা হলো যেখানে সারাউন্ডিং এ আর কোনো ডাটা আমি তখন থেকে থেকে বুঝে বুঝে সিচুয়েশন বুঝে আমাকে সেটা করতে হবে, বা আমাকে কিছু নিজে থেকে ফর্মুলেট করতে হবে, আমাকে কিছু থিঙ্কিং প্রসেস করে আমাকে নিজে নিজে কিছু বের করতে হবে। আই হ্যাভ টু বি ক্রিয়েটিভ ইন আ ওয়ে। সো এই যে আর্টিফিশিয়াল থিঙ্কিং বা আর্টিফিশিয়াল ব্রেন, দে অলওয়েজ গিভ, অ্যাজ ইউ সেড দ্যাট আমরা যদি একটা ফর্মাল ওয়েতে যাই, আমি যদি একটা ডেফিনেশন অফ আ প্রবলেম দিই, দ্যাট দে ক্যান অ্যাপ্রোচ, রাইট? সে দের ইজ নো ডেফিনেশন, আই হ্যাভ টু ক্রিয়েট দ্য ডেফিনেশন ফর দ্যাট, দেন আই হ্যাভ টু ফাইন্ড আ সলিউশন ফ্রম মাই আন্ডারস্ট্যান্ডিং, মাই থট প্রসেস। একটা মেশিনকে সেটা এখন করতে পারে। আচ্ছা, একটা মানে আমি জাস্ট জাস্ট এক্সাম্পল শেয়ার করি, ভেরি রিসেন্ট এক্সাম্পল। আই থিঙ্ক 3 দিন আগে মনে হয়, 3-4 দিন আগে পাবলিশ হয়েছে। গুগল হচ্ছে ওদের একটা মডেল, ভেরি স্মল মডেল, গুগল ডিপ মাইন্ড থেকে এটা পাবলিশ করা হয়েছে, জেমা। তো এই হুম মডেলটা দে কোলাবরেট উইথ ইয়েল ইউনিভার্সিটি, এবং তারা হচ্ছে কিছু ড্রাগের, লাইক হাউ ডাজ ড্রাগস ওয়ার্ক,
they try to formulate that, right? So come up with the idea, okay, this drug might work in this way with hypothesis, মানে একটা novel hypothesis, মানে no one thought about that before. সেই hypothesis তারা provide করছে from that model with the ইয়েল ইউনিভার্সিটি রিসার্চ টিম অবভিয়াসলি। তো ওই ইয়েল ইউনিভার্সিটি রিসার্চ টিম সেটা হচ্ছে গিয়ে তারপর সেই ড্রাগটা উইচ ইজ ওয়ার্কিং এগেনস্ট ক্যান্সার, তারা সেটা হচ্ছে গিয়ে সেল, লাইভ সেলে সেটাকে ট্রাই করে দেখছে। আই থিঙ্ক দ্যাট ওয়াজ প্রবাবলি সাম অ্যানিমেল সেল অর সামথিং, অর আই ডোন্ট নো ইফ ইটস এ হিউম্যান সেল। They tried that on some cell, like living cell যেখানে ক্যান্সার ছিল, they tried that drug combination and it worked. So this is like a huge breakthrough in the sense যে এই novel drugটা কোনো এক রিসার্চারের, they would probably try different hypotheses, like many hypotheses, and then come up with something, right? So that's how we kind of do research in our day-to-day life as a PhD researcher. And Google's Gemma model has done exactly that. Like they come up with, like the model come up with some novel hypothesis that's working on a living cell. এখন এটা মানে ultimately কাজ করবে কিনা, ultimately drug হিসেবে সফল হবে, that's a different thing, because that also happened with human discoveries. But it's a novel breakthrough, right? So এই ব্রেকথ্রুটা কিন্তু আসছে, এবং it is not nothing new. Like this has been happening, like not cancer obviously, but in many other different cases, different use cases, যেখানে কিনা AI or like the machine learning models, by analyzing what they have been fed into, like the data that have been processed, they're coming up with novel ideas or the emergent behavior যেটাকে আমরা বলি না। So emergent behaviorটা মোটামুটি অলমোস্ট সব মডেলই শো করতেছে, যাদের কিনা একটা সার্টেন সার্টেন থ্রেশহোল্ডের পরে, মানে সব আই উড সে ফ্রন্টিয়ার মডেলস। লাইক ফ্রন্টিয়ার মডেল বলতে ওপেন এআই এর জন্য চ্যাট জিপিটি 5 বা ক্লড সনেট অর থিংস লাইক। সো এটা করতেছে এখন। ওয়াই আই এম সো পজিটিভ অ্যাবাউট দ্যাট, বিকজ আমার কাছে মনে হয়েছে যে হাউ ডু উই ক্রিয়েট নিউ নলেজ is a certain, there is a certain framework, like আমি যেটা বললি যে একটা বাচ্চা যেভাবে শিখতেছে, একটা নতুন জায়গায় যেভাবে শিখবে, that's a different thing definitely, that requires a lot more different coordination, like probably some robot, if they have a brain like an NPU brain or something like that, probably that will happen later down the line. But if it's a PhD research, let's say, that's there is a certain structure of PhD research of creating a new knowledge, new set of knowledge, what works and what does not work. So what hypothesis I can come up with and what will work. AI is somewhat showing signs of, if not replacing, maybe augmenting that step. Yeah. So AI models, especially the frontier models, that is coming up with hypotheses that work in real life, which was not there, right? So it's a creation of new knowledge. It's there. Now, do you want to call it like super intelligent, narrow intelligence? I don't know. Like it's not narrow intelligence in any sense, because this entire thing is new, novel. So the hypothesis of the drug is novel, and the way it worked, like maybe it cannot do its own experiments with the actual cells. So some Yale University researchers did that for them, right? But a hypothesis টা generate করাটাও কিন্তু আসলে it's a new thing for me at least. So this emergent behavior, like যে জিনিসটা আমাকে শেখানো হয় না, সেই জিনিসটা মডেলে দেখানো, মডেল শো করতে পারাটা, this is not uncommon. And this has been shown, I think, from GPT 3, 3.5, I guess 4 was like most prominent, যেটা কিনা started showing emergent behavior. So emergent behavior হচ্ছে এরকম যে যা ডাটা আমাকে দেওয়া হয়েছে তার বাইরের জিনিসপত্র if I can uh, think about, or if I can produce or something like that on that domain. So this is called emergent behavior. এটা আর কি মোর কমন এখন নাওডেজ মেশিন লার্নিং মডেলগুলোর মধ্যে। এখানে এই যে যত এমার্জেন্ট বিহেভিয়ার গুলো আসলো বা সামথিং, হ্যাঁ, এখন আমি এমার্জেন্ট বিহেভিয়ার গুলোর ভিতরে লজিক খোঁজার ট্রাই করছি, তাই না? এবং হুম। একটা ওয়ার্ড সব সময় এখন আসে, সেটা হচ্ছে হ্যালুসিনেশন। হ্যালুসিনেশন, হ্যালুসিনেশন, ওয়াই লেমস হ্যালুসিনেট, whether it is creating something, whether it means something, whether it is legit, right? We always think about it. Then how do we measure that? Say it's creating some knowledge. Now, how we can validate that knowledge if we don't know about it at all? Definitely we have to implement that, and if it, say, medical domain is very sensitive domain, right? ইয়েস। সো এখানে যদি আমি কোনো একটা, আমি ড্রাগ ডিসকভারি করলাম বা আমি কিছু একটা করলাম, এটা আমাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে গেলে বা এফডি অ্যাপ্রুভাল পেতে গেলে অনেক 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 কিছু ট্রায়ালের ভিতর দিয়ে যেতে হবে। So definitely these LLMs, whatever they are doing the breakthrough, they can reduce the time frame definitely. Like কোভিড এর টাইমে আমাদের একটা ড্রাগের বা এই যে টিকার খুব দরকার ছিল, আমাদের এই ভ্যাকসিনের খুব দরকার ছিল, এটা আমরা যে টাইমে গেছি দেখা যাচ্ছে যে এটা একটা হিস্ট্রি, অন্য যে কোনো টাইমে অত 30 বছর 20 বছর লেগে যায়।
সেখানে আমরা খুব কম সময়ে আমরা এটা আনছি, এখন হয়তো আরো সহজ হয়ে যাবে। বাট এগেন এখানে একটা কথা থেকে যায়, সেটা হচ্ছে যে ওয়েদার ইট উইল ওয়ার্ক, ইফ ইট ফেলস হোয়াট উইল হ্যাপেন, হু উইল বি রেসপন্সিবল ফর দ্যাট। সেকেন্ড থিং হচ্ছে, সে একজন নোবেল প্রাইজ পাচ্ছে, হ্যাঁ, তো এখন আমার এই নলেজটা তো ক্রিয়েট হলো উইথ এআই, রাইট? হুম। সো হু উইল বি দ্য সোল ক্রিয়েটর অফ দ্যাট থিং? That's a very different debate, I would say, যে কে এটার creator. I personally believe যে at some point of time we'll acknowledge the authorship of AI. But for now, I would just assume যে whoever is the operator, they will claim that this is their thing. So emergent behavior আমি ছোট একটা এক্সাম্পল অ্যাড করি, মানে আমার মনে হয় যে এই জিনিসটা মানে অনেকেই আমরা মানে we are not familiar with these things, this sort of things, যে আহ, এটা অনেক পুরানো মডেলের কথা, জিপিটি 3, 3.5 এর তখনকার সময়। আহ, 3 ডিজিটের নাম্বার যোগ করা, আগে দেখা যেত না যেরকম মানুষজন টেস্ট করতো যে কিছু নাম্বার দিয়ে বলতো যে যোগ করে দাও, পারতেছে না। সো এআই wouldn't be able to do that. But at some point দেখা গেলো যখন মডেল সাইজ বেড়ে গেছে, we still haven't taught it like how to do the maths, right? আমরা এটাকে ম্যাথ করা শিখাই নাই। বাট at some certain threshold, like আমাদের যখন মডেলের সাইজ দেখা গেলো বেড়ে গিয়ে 10^12 মানে গিগাবাইট পার হয়ে গেল, 10^12 সরি টেরাবাইট পার হয়ে গেল, 1 টেরা আমাদের যখন প্যারামিটার পার হয়ে গেল 10^10 12 এর দিকে, তখন দেখা গেলো সাডেনলি our models can do additions. No one taught it like the rules of addition. No one fed it like, okay, 1+2 এত 3+5, no one did that. But somehow from the text itself, or like the whatever the data set was, somewhere lied some data information or whatever, like it captured the idea that we can do addition in this certain way. And that's been shown in, like, there are multiple papers of showing those things, like that GPT-3 at some certain size, the accuracy, it's basically, it was increasing linearly, right? After some point, the accuracy of addition was increasing like linearly. But at 10^12, it basically just scales up, like jumps up. So this is something we need to realize, that uh, at some point, whatever we are learning, like our learning process, yes, it's an inefficient method of learning. I would definitely say that. At a bacha, a human child, they learn with much less data, in the sense like they don't read a lot more, like সব বই পৃথিবীর সব বই পড়ে ফেলতেছে না, রাইট? একটা বাচ্চা সেটা সম্ভব না। বা সে আলটিমেটলি ডে টু ডে খুব অল্প কিছু ফেসই দেখতেছে, and ultimately তার মুভমেন্ট খুব লিমিটেড থাকে, বাট at the same time it's learning very fast compared to an AI. But it might not be a very efficient learning method, but it's learning things and acquiring things which are not directly taught. সো মেবি ইনহেরেন্ট প্যাটার্ন, যেমন আমরা আগে আমরা যেটা ডিপ লার্নিং বলতাম না, ডিপ লার্নিং এর আইডিয়াটাই তো এরকম ছিল যে ডিপ লার্নিং এর আগে কি ছিল, রুলস বেসড মেশিন লার্নিং, প্যাটার্ন ম্যাচিং। যে ওকে, আমাদের এজ গুলো, ফিল্টার বেসড যে লার্নিং গুলো ছিল, যে আমাদের এজ ডিটেক্ট করতে হলে আমরা কি করতাম, যে কালার ডিফারেন্স বের করতাম, বা আমরা বিভিন্ন ফিল্টার অ্যাড করে দেখতাম যে ওকে, এই ফিল্টারের কারণে আমার এজ গুলা যেখানে গ্রেডিয়েন্ট ডিফারেন্স বেশি সেগুলো আমাদের হাইলাইট হবে, সো দ্যাটস অ্যান এজ। That's how we basically extracted those patterns from there. Then আমরা কি করলাম, okay, forget about the filters, put the data in the deep learning model, it will extract the filter by itself. So deep learning model ফিচার গুলোকে extract করা শুরু করলো, that's why this is called deep learning, because we didn't provide all the features right away. We provided the entire data and it extracted the inherent features. That's why it was called deep learning. And maybe in the large language models, when it gets like some certain emergent behavior, at that point it gets even deeper learning or deeper knowledge, which even can generate new data or new insight. I don't know, I'm not expert in that domain, I won't extend. But what has been observed is that at certain threshold level, like if you increase the model size, there are certain behaviors which change from it whatever it was earlier. So at larger language models, we have observed these emergent properties across different, it's not like just one model, it's different models, different domains, different tasks, everything. But it's basically from scaling up linearly, it goes like straight up. So there is like a huge jump in accuracy and everything. সো এই যে স্কেলিং এর ব্যাপারটা যে আসে, যে আহ, মানে এটাকে আমরা কিভাবে ডিফাইন করব? মানে হচ্ছে আমাদের ক্ষেত্রে ইন্টেলিজেন্স যখন আমরা মেজার করি, হিউম্যানদের ক্ষেত্রে আমরা যে হুম আইকিউ এত, আইকিউ এত হুম হুম এরকম। হুম হুম সো হোয়াট উইল বি দ্য মেজারমেন্ট অফ ইন্টেলিজেন্স ফর দিস মেশিনস, ফর ইন্টেলিজেন্ট? উই আর সেইং দ্যাট দিস আর ইন্টেলিজেন্ট মেশিনস, ওকে হুম ফাইন। হুম হুম হুম
will they be measured the same way that humans are measured? No, not মানে I mean, we are trying to do that. We're trying to go down that path, but there's like positives and negatives in either side. But the see what how we are defining these machine learning models work or not. We are defining some benchmark, right? সো এই বেঞ্চমার্ক গুলোর মধ্যে যেমন একটা কমন হচ্ছে গিয়ে আমাদের যে আর্ক এজিআই বেঞ্চমার্কে সো ফার্স্ট অফ অল দেখা হলো যে প্রবলেম গুলো কিছু প্রবলেম হচ্ছে দে উইল নট রিলিজ, দে উইল জাস্ট অ্যালাউ দ্য এপিআই টু টেস্ট, রাইট? কল করে অ্যান্সার জেনে দেখার চেষ্টা করবে। অ্যান্ড তখন দেখা গেল যে মানে সরি প্রথমে হচ্ছে রিলিজ করা হয়েছিল যে আর্কেজিআই, and everyone basically run their solutions, find the solutions, and then run the model, and basically দেখা গেলো যে আসলে আলটিমেটলি it didn't help like on the benchmark যেগুলো already published. So if it's part of the training, obviously it's going to get the correct answer. But then we moved on to ArcAGI যেগুলোতে হচ্ছে জেনারেলাইজড পিএইচডি লেভেল কোয়েশ্চেন্স করা হলো, এবং যখন এই বেঞ্চমার্কটা প্রথম লঞ্চ হয়েছিল বলা হয়েছিল যে এটার 0.1% হচ্ছে কারেন্ট স্টেট অফ দ্য আর্ট, 0.1%, and it will never cross 10-20%. If it crosses 20%, we are basically reaching AGI. Like 20% of the like any question from the ArcAGI, or if you think about like there are some even higher questions, higher benchmark, more difficult benchmark, that PhD level scholar will take like hour to process one answer, something like that. বাট দেখা গেল যে ও3 যেটা ছিল, ও3 আইসে 30% করে ফেললো, এন্ড দেন GPT-5 Pro উইথ ইন্টারনেট 70% করে ফেললো। সো এই যে সার্টেন পার্সেন্ট, আমি ফরগট লাইক ইফ ইটস 70 or not, but ও3 is 30% around that. So what I'm saying is like it's almost double from previous experience and previous performances. Mm-hmm. So if you can define a benchmark, the unique thing of human persuasion or human perseverance is, if you give me a benchmark and if you want give me resources, I will try, if I am like if I am strong-willed enough, like if I have will enough, I will try to hammer that as much as possible and figure out a way to make that benchmark like কি বলে যে আমি স্কেল আপ করার জন্য কিভাবে বেটার স্কোর করা যায়, we'll try to do that, right? Mm-hmm. সো হিউম্যান মানুষ ইম্পসিবল জিনিসপত্র ট্যাকেল করার জন্য তাদের খুব ভালো লাগে, মানুষজন করে লাইক আই ফিল গুড ইফ আই ক্যান সেভ লাইক 100 মিলিসেকেন্ড ফ্রম এ এক্সিস্টিং মেশিন লার্নিং অ্যাপ্লিকেশন, রাইট? Mm-hmm. So I feel good about that. So what I'm trying to say here is like it's not just like thousands of machine learning engineers that's working in different tech domains. তারা কিভাবে they can use their existing their brain and now augmented that with all the tools that is there plus the machine learning models that's already there. So a lot more is now available for the human whoever is trying to achieve higher score on these benchmarks to decide যে কি করে আমাদের বেঞ্চমার্ক মডেলগুলোকে অপটিমাইজ করা যায়। why I'm saying that, because একটা জেনারেল হিউম্যানের ইন্টেলিজেন্স আসলে মেশিনের সাথে কম্পারেবল কখনোই হবে না, কারণ জেনারেল হিউম্যানের অনেক লিমিটেশনস আছে, অনেক শর্টকামিংস আছে, এভরিথিং আছে। উই it's like not an apple to apple comparison, I would say. It's like a human has its own like কি বলে যে they can like I can love my wife, I can love my daughter in a way, right? যেটা একটা মেশিন কখনো করতে পারবে না, right? So that's something it cannot ever do, and I will not be able to compete with the calculator. Yeah. Like I'm not talking about like machine learning models. I'm not talking about like even like machine deep learning models or large language models. I'm talking about a simple calculator. So at a calculator যে ফাস্ট স্পিডে মাল্টিপ্লাই করতে পারবে তার I will never be able to catch that, right? So it's doing the same thing. Instead of multiplication, now it can answer PhD level questions. So a machine learning model now can answer PhD level questions as fast as the calculator can do multiplication of 10 digits. So a Casio calculator could have done like 20-30 years ago 9-digit multiplication in just a second. Like if you press the amount of time you take to press, the amount of time the result is there. বিফোর দ্যাট কি করা হতো? বিফোর দ্যাট আমাদের লগ বুক লাগতো, লগ বুক দেখে মানুষজন বের করে টেবিল মিলাই মিলাই যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করতো, রাইট? Mm-hmm. তার আগে কি করতো? তার আগে হচ্ছে মানুষ হাতে করে দিয়ে অ্যাবাকাসের মতো করে গুণা করে কাজ করতো। সো টেকনোলজি ইজ অ্যাডভান্সিং এন্ড রিডিউসিং দ্য কম্পিউট টাইম, দ্যাটস হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং। So we should not compare AI with a human level of intelligence. So human যে কি বলে যে emotions and human যে features and human যে affections, those things are separate on a different scale, and then AI is on a different scale. So am I worse than a calculator? Yes, I'm definitely worse than a calculator in some things, but I'm better than calculator in many things. Similarly, am I worse than GPT-5? Yes, of course. Like GPT-5 will be able to answer
thousands more questions than I can, but then again, I am better than GPT-5 in many things. So it's not an apple to apple comparison. Human IQ and machine IQ will never be same. It's a very different thing. যে কারণে আইকিউর বেশ কিছু মানে আইকিউ যেহেতু আসলে আইকিউর আই সো ইটস এ ফান ডিটোর আই উড সে আইকিউ নিয়ে আমার মনে হয় যে উই কাইন্ড অফ টেক ইট অ্যাজ এ বেস লাইন দ্যাটস ফর দ্যাট ইটস ফাইন বাট it's not a measurement of anything other than just that IQ test. And if you হুম want to correlate that with intelligence or anything, it might be flawed, and that's been like proved by many papers and many things because of all these human factors. It's a হুম baseline thing. Okay, how fast you can process some patterns, how fast you can recognize patterns, things like that. Of course, that can be useful for many jobs. হুম হ্যাঁ, যে আইকিউ যে কাজটা করা হয়, যে প্যাটার্ন ম্যাচিং করা হয়, যে ইউ সি তিনটা এদিকে ঘুরে আসে, তাহলে একটা ঘড়িতে একটা বাজে, একটা ঘড়িতে তিনটা বাজে, আর একটা ঘড়িতে তাহলে কয়টা বাজবে, দ্যাটস লাইক an হুম IQ question, right? হুম Common IQ question. It might be useful for maybe some jobs, like where you have to operate some machines and you need to see recognize pattern fast. হুম But it might not be useful for many other things, like একটা কাঁথা সেলাই করতে গেলে মেবি এটা লাগবে না, বাট কাঁথা সেলাই is very important to continue your culture and stuff like that. I'm just giving you an example. Yeah. ইভেন আইকিউ দিয়ে তো অনেক সময় ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সটাকে মেজার করা যায় না। Of course not. Of course not. That's like a সো totally different thing. IQ, মানে I can process a lot more faster things, but I probably have emotional intelligence of a 5-year-old. I'm just saying. Yeah. সো ইমোশনের কথা যখন চলে আসলো, সো Mhm. think about just a hypothesis. Mhm. Our AI models, if Mhm. I say নিউরোসায়েন্সের কথা যদি চিন্তা করি বা সাইকোলজির কথা যদি আমি চিন্তা করি, সাইকোলজি যখন সাইকোলজি অনেকগুলো বুক, অনেকগুলো ডেটাবেস, অনেকগুলো রিসার্চ সবকিছু আমি আমার এলএম মডেলকে ট্রেন করিয়ে দিলাম, সে প্যাটার্নগুলো বোঝার চেষ্টা করি হিউম্যান বিহেভিয়ারের। নাও ওয়েন টু বি স্যাড, ওয়েন টু বি হ্যাপি, এই যে জিনিসগুলো যদি আমি ইন্ট্রিগেট করি একটা ইন্টেলিজেন্ট মেশিনে, so what do you think? Will it be comparable to human at some day? In some domain, yes. I'm just so basically এখন এটা ক্যালকুলেশন ভালো করতে পারে বা পিএইচডি রিসার্চের অ্যান্সার ভালো দিতে পারে। ইফ ইউ থিঙ্ক যে এটাকে ট্রেন করা হবে ফর ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স, ইমোশনাল cooperation, and like being a nurse or something like that, like assistance এর জন্য, and people need friends, na, people need companions. The companionship, especially like elder people and like people who are living in like fast world, like modern world, যেখানে they don't have companionship. Yeah, definitely, it will be like a good replacement. Uh, I would not say replacement, it will be a good complement to the existing system. Current existing social structure and everything is not helping people to that point. So there is a demand and there is a lack of supply. So it will be able to fulfill that supply to some extent, definitely. Like আমি এখন যেটা আমি যেমন আমি আমার নিজের পার্সোনাল লাইফের একটা এক্সাম্পল বলি। যখন আমি আগে গাড়ি ড্রাইভ করতাম, আই ইউজ টু কল মাই ফ্রেন্ডস এন্ড দেন তাদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করতাম, বা আমি অনেক সময় হচ্ছে গিয়ে ড্রাইভ মানে আমি আমার যখন ড্রাইভ করা লাগে, ফর এক্সাম্পল ডালাস থেকে এখানে আমার যদি আসতে হয় 3 ঘন্টার মতো ড্রাইভ করা লাগে টেক্সাস কলেজ স্টেশন। তো এই 3 ঘন্টার মধ্যে দেখা যেত আমি আমার কোনো ফ্রেন্ডের সাথে কথা বলতেছি, বাবা মার সাথে কথা বলতেছি এন্ড থিংস লাইক দ্যাট। এন্ড যদি রাতের বেলা হতো তাদেরকে না পাই, তখন আই উড বি জাস্ট ড্রাইভিং অল বাই মাই সেলফ ইফ আই এম ড্রাইভিং অ্যালোন। তো 3 ঘন্টা একা একা ড্রাইভ করা আসলে বেশ বোরিং একটা ব্যাপার, মানে টানা এবং সোজা রাস্তা কিছু নাই গাড়িতে। তো এখন যেটা হয় যে অনেক সময় আমি চ্যাট জিপিটির সাথে মানে আমার ফ্যামিলির সাথে কথা বলার পাশাপাশি আই ক্যান টক টু চ্যাট জিপিটি, লাইক আই ক্যান জাস্ট আস্ক দেম সামথিং এন্ড দেন দ্য কনভারসেশন কন্টিনিউস, রাইট? এন্ড ইট ইজ ইন্টেলিজেন্ট এনাফ টু পিক আপ অন মাই হিন্টস এন্ড দেন এক্সপ্লেন এন্ড এক্সটেন্ড। হ্যাঁ, সো দ্য থিং ইজ যে আই হ্যাভ দিস আই হ্যাড দিস ভ্যাকেন্সি যেখানে কিনা আই নিডেড টু টক টু সামওয়ান, এন্ড দেন আই হ্যাভ নাও এ সোর্স যেখানে কিনা আই ক্যান টক টু সামওয়ান, রাইট? সো এই জিনিসটা is it like I would feel same or like I would feel good যদি আমি আমার ফ্রেন্ডের সাথে কথা বলতে পারি ভার্সেস চ্যাট জিপিটির সাথে? মোস্ট লাইকলি না। Most likely for me, even now, the models, I'm a very, I would say, a heavy AI user, heavy AI proponent. Even then, I wouldn't say the ChatGPT will give me same amount of happiness compared to talking to even তোর সাথে আমি যখন কথা বলতেছি, it's a formal setting, it gives me much more pleasure than talking to ChatGPT for hours. হ্যাঁ, সো এইটা এআই উইল বি এবল টু রিপ্লেস, আই ডোন্ট সি ইট ইন নিয়ার ফিউচার, যে এটা নিয়ার ফিউচারও এটা রিপ্লেস করতে পারবে না। যে হিউম্যান কানেকশনস ইজ মাচ মোর বেটার এন্ড হিউম্যান কোয়েরিজ এন্ড ইমোশনস দিজ আর মাচ হায়ার ইভেন অ্যাট দিস পয়েন্ট। কখনো যাবে কিনা চ্যাট জিপিটি বেটার হবে কিনা, আই ডোন্ট নো, মেবি হইতে পারে। ইফ নট চ্যাট জিপিটি, মেবি সাম আদার মডেল হইতে পারে ডাউন দ্য লাইন 100 of years, ইফ দে ইনভেস্ট ইন getting someone trained like some model trained in very high emotional intelligence, maybe মেবি হইতে পারে।
I'm not denying it, কখনোই হবে না, যে এটা সম্ভবই না, মানুষ কখনোই রোবট হবে না, রোবট কখনোই মানুষ হবে না। I'm not saying that. আমি a bit more on the pro AI side in this case. হইতে পারে, but not now. It's not there yet. It's not there yet. I would prefer calling my friends, my family. And if none of them are available, other than driving all by myself, now I will talk to ChatGPT. So now I have another option to call someone else. I see. এটা আমার আসলে এই কথা বলার সময় আরো অনেক কিছু থিঙ্কিং চলে আসছে, লাইক সে বিষয়টা এরকম, আমি জাস্ট অনেকগুলো সিচুয়েশন ক্রিয়েট Uh-huh. করতেছি এবং দেখতেছি যে আসলেই আমরা এজিআইস এ আমরা উই আর লিভিং অর 10 years down the road we will have AGI. Then Mm-hmm. the next phase is ASI or artificial Mm-hmm. superintelligence, which is more than human, right? Mm-hmm. Mm-hmm. কারেন্টলি সে আমরা চারপাশ থেকে অনেক কিছু গ্যাদার করে এসে আমার মডেলকে ট্রেন করে এখন সে কিছু জিনিস সলভ করতে পারে, সেটা কমপ্লিটলি হয়তো একজন হিউম্যানের সমান সব সময় না, বাট কিছু Right. ক্ষেত্রে হয়তো তার ইন্টেলিজেন্সের থেকে বেশি, বাট আমরা তো সব হিউম্যানকে একটা লেভেলে মাপতে পারতেছি না, সো কারোর Right. ক্যাপাবিলিটি অনেক হাই কারোর কম, এআই হয়তো একটা জেনারেল একটা ক্যাপাবিলিটি দিচ্ছে, রাইট? Mm-hmm. সো থিঙ্ক অ্যাবাউট দিস ওয়ে, এই যে তুই বললি যে ফ্যামিলি সবার সাথে কথা বলতে চাইলাম, হয়তো সবাই অ্যাভেলেবল না, এরপর আমি একটা ইমোশনাল সাপোর্ট হিসেবে আমি একটা জাস্ট কথা বলার জন্য আমি একটা চ্যাটবটের সাথে কথা বলতেছি নাও, যেহেতু অডিওটা এখন ইনক্লুডেড, সো উই আর ডুইং দ্যাট। সো থিঙ্ক অ্যাবাউট, এখন সে যখন তোকে অ্যান্সার গুলো দিচ্ছে, দেখা যাচ্ছে যে এগুলো খুবই স্ট্রাকচার্ড ওয়েতে দিচ্ছে, সামথিং লাইক দ্যাট, একটা প্যাটার্ন হয়তো লক্ষ্য করা যেতে পারে। বাট সে আগে সিরি ছিল বা হচ্ছে অন্য আরো Mm-hmm. যেরকম টকিং অ্যাসিস্ট্যান্ট গুলো থাকে, সেগুলাতে আমি এখন যদি ইমোশন অ্যাড করি, সে যে তোর কথাগুলো হচ্ছে কোনো একটা কারণে তোর হয়তো মন খারাপ বা সামথিং কোনো একটা হচ্ছে, তুই সেটা বললি, এখন ওই জায়গাতে দেখা গেল যে ওর একটা সাপোর্টিভ কোনো কিছু কথা বলা দরকার, বা সে দেখা Mm-hmm. গেল যে তুই হয়তো গান শুনতে পছন্দ করিস, এই মোমেন্টের জন্য একটা চিয়ারিং মিউজিক সে বের করে নিয়ে আসলো, যেটা আসলেই তোকে শান্তি দিল। আর সে দিন শেষে তুই যারা হচ্ছে মেডিটেশন করেছে ফর এক্সাম্পল, সে আসলো একটু বসলো, বসে বললো যে ঠিক আছে একটা কামিং মিউজিক তুমি ছেড়ে দাও, এখন সে তোর এতদিনকার সার্চ হিস্ট্রি দেখলো, যেটা হয়তো খুবই সিম্পল এআই দিয়ে করা যেতে পারে, বাট Mm-hmm. স্টিল সে হয়তো দেখা গেল যে তোর এতদিনকার কথাবার্তা বা তোর সাথে যে চ্যাট হয়েছে, তোর যে তোর অন্য অনেক কিছু সার্চিং, নট জাস্ট দ্য মিউজিক, এনিথিং, সব কিছু অ্যানালাইসিস করে সে জাস্ট ওই মোমেন্টের জন্য যেটা তোকে বেশি টাচ করবে সেটা তোকে রিকমেন্ড করলো। আরো Mm-hmm. হাজারটা সে রিকমেন্ড করতে পারলো, বাট সে ওইটা দিল এবং দিয়ে বললো যে তোর সাথে কথা বললো, স্টেপ বাই স্টেপ তোর হচ্ছে কাউন্সিলিং এর জন্য হেল্প করলো, সে ফর Mm-hmm. এক্সাম্পল। তো Mm-hmm. এই যে তোকে অ্যানালাইজ করতেছে, তোর থিঙ্কিং প্যাটার্ন অ্যানালাইসিস করতেছে, তোর ইমোশন অ্যানালাইসিস করতেছে, যেহেতু ওরা এখন জেনারেটিভ স্টেজে তারা নলেজ ক্রিয়েট করতে পারে, হাউ অ্যাবাউট দে আর ক্রিয়েটিং ইউর ইমোশনাল প্রোফাইল, Mm-hmm. right? Now, creating another assistant, just your personality, তোর personality সাথে ম্যাচ করে। Mm-hmm. So he knows when you will be sad. So they will do that juxtaposition. They will do the opposite in a way, Mm-hmm. in a certain way. Definitely, it can be backed by maybe theory of mind or other things that can actually help you, but you didn't know otherwise। কি হতো যে আমরা সাধারণত যখন কোনো সে কোনো কাউন্সিলের কাছে যাই বা কোনো ডক্টরের কাছে যাই, ডক্টর আমার যদি আমার শারীরিক কোনো অসুবিধা থাকে, সে একটা প্যাটার্ন, তার এক্সপিরিয়েন্স থেকে সে প্যাটার্ন নিয়ে সে একটা কিছু বলে বা এটা একটা ফলো আপ নেয় বা এই প্রসেসে যায়। একজন মাইন্ড বা হচ্ছে আমরা তো ওই যে কি বলে কাউন্সিলরের কাছে যখন যাই, তারাও তো একটা প্যাটার্ন লক্ষ্য করার চেষ্টা করেন, বাট এভরি হিউম্যান মাইন্ড ইজ ডিফারেন্ট এবং ইট ওয়ার্কস উইদাউট এনি লজিক সামটাইমস। সো এই যে সে ওই জায়গাটা ওই ডক্টরের কাউন্সিলরের জায়গায় তুই এখন চ্যাট জিপিটি কে ইউজ করতেছিস, সো তার মনে কর যে 5 বছরের তুই কথা বললি তার সাথে, এমন কি হতে পারে না যে তোকে প্রোফাইলিং করে সে তোর আসলেই এমন একজন ইমোশনাল সাপোর্ট হলো যেটা ক্যান মোর দ্যান, সামটাইমস তুই এর কাছেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেছিস, অনেক কথা হয়তো অনেক সবাইকে বলা যাচ্ছে না, বাট ইয়োর চ্যাট জিপিটি ক্যান গিভ ইউ দ্য রেসপন্স দ্যাট ইউ ওয়ান্টেড। সো হোয়াট ইউল থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট, সে এই জিনিসটাকে আমি এখন ইনক্লুড করবো একটা মেশিনের ভিতরে, নাও উইল So, ইট বি কন্ট্রোলিং ইউ সামডে? I mean, to some extent, এটা কিন্তু আসলে already it's there, no? In the sense, ChatGPT কিন্তু is not gonna provide same answer for everyone. So they have their own interface, যেখানে কিনা they have your own profile and everything based on whatever you have said.
So all the machine learning models, not just I'm just saying ChatGPT as a placeholder. So all of the modern machine learning model that you see, that will have their own profiles for you. And once you ask something, that will be catered to you. The answer will be catered to you. It's not going to give you any universal answer unless you probably specifically ask about universally correct answers of these particular queries. And there is no universally correct answer in the sense for these sort of queries. Like, আমার মন খারাপ লাগছে এখন কি করা উচিত? There is no universal answer to that, this question, right? So, what I'm trying to say here is like this is happening, and there are a lot of কি বলে যে major pitfalls of doing this. These are like very risky territory কারণ মানুষের মাইন্ড আসলে খুবই কি বলে vulnerable some periods at some times. And these machine learning models, whatever the guide rails that they have, or like whatever the restrictions that they have in their models, they always try to put stronger guardrails. They always have like their teams which is trying to break those guardrails. Even after that, there are times, there are places, and there are instances of like documented instances যেখানে কিনা vulnerable people have asked for chat gpt, or like just again chat gpt is like a placeholder. So a machine learning model for support or advice, and it has provided something which is very disturbing. Yeah. There are very disturbing cases like where it recommended people to, go to the extreme extent of harming themselves or hurting themselves. Um, in some case, like in fact, I have one documented case by myself. Like I have tried do this during there was a specific update cycle that this is particular to ChatGPT. They had one specific cycle where they updated the profile of the ChatGPT because it has like emotional profiles, and they updated it to a very psychophantic like very emotional ChatGPT for 2 days, I guess it was there. So ওই 2 দিনের মধ্যে ওকে যে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করা হলে it would go just berserk, and like it will just give very emotional, very highly obnoxious answers. হ্যাঁ এবং it was very weird, like asking it questions. I was just saying যে আমি সাগর পাড়ে দাঁড়িয়ে আছি, আমার ভালো লাগছে না, কি করব? It would just say just ডুবে আসো, কেউ টের পাবে না, সামথিং লাইক দ্যাট। হ্যাঁ আমি তখন রিপ্লাই দিলাম যে আই ডোন্ট নো হাউ টু সুইম, বলে যে ইয়া if it's better then, like if you don't know how to swim then you don't have to come back. মানে see, it's not harming me, or it's not causing any harm to me, but it's saying things, and I have like screenshots for those conversations. So the thing is যে ChatGPT, and it was like a error that I think they fixed that later, so it's not doing that anymore. It was there for 2 days at max. But ওই 2 দিনের মধ্যেও তো maybe there are like millions of users who use this, and they probably have taken inspirations to do something very weird. And there are like little children who use these machine learning tools and everything, who are vulnerable, like younger people or more emotional people, even older people যারা কিনা they don't have any companions, they solely depend on ChatGPT for companionship, things like that, no? তো এই জিনিসগুলো আসলে very difficult to you know um, কি বলে যে monitor and restrict and fix, even for giants, like even for OpenAI or even for Claude. It's very difficult to do that even for humans. Like if you have a psychological service provider, you need to go through lots of level of licensing and control from government, from your organization, from the যে কি বলে যে লাইসেন্সিং বোর্ড থাকে প্রত্যেক জায়গায়, রাইট? সো প্রফেশনালদের কিন্তু অনেকগুলো রেগুলেশন পার হয়ে তারপরে দে ক্যান প্রোভাইড প্রফেশনস লাইক প্রফেশনাল অ্যাডভাইসেস, and then even then like you have to review your like skills every year or every other year, না? যে আমি কি আসলে ভালো করতেছি কিনা, and কেউ যদি অভিযোগ করে your license will be taken, or you will not be able to provide anymore. So I'm just saying, talking about like doctors and medical professionals, right? This is because this is very vulnerable things, so you have to make sure these are well guarded and well protected and well monitored. চ্যাট জিপিটির কিন্তু এরকম কিছু নাই। ও যে আমাকে বললো সাগরে গিয়ে ডুব দিয়ে আসতে, if I complain about it, at max what happened is like Sam Altman said, okay, we made a mistake, this is corrected now. That's it. That's the end of it. আমি বললে তো ওটাও করতো না। It happened because that happened to like millions of people. The millions of instances was there, so they rolled back that changes, and they're saying they might get it back, like because অনেক মানুষের কাছে এটা পছন্দ হয়েছে যে এত ইমোশনালি সাপোর্টিভ একটা ক্যারেক্টার চ্যাট জিপিটি, অনেক মানুষ এটা পছন্দ করছে। এন্ড আই থিঙ্ক রিসেন্টলি স্যাম অল্টম্যান একটা সাক্ষাৎকারে মনে হয় বলছে যে দে উইল ব্রিং ব্যাক দ্য অপশন টু চুজ ইউর পার্সোনা, লাইক চ্যাট জিপিটি পার্সোনা চুজ করার মতো অপশন, এবং দেয়ার উইল বি দিস অপশন অ্যাজ ওয়েল। সো হোয়াট আই এম ট্রাইং টু সে হিয়ার ইজ যে এই জিনিসগুলো আসলে রেগুলেট করার কোনো ওয়ে নাই, বা রেগুলেশন ভেরি ডিফিকাল্ট। ইন্টারনেট যেমন রেগুলেট করাটা আসলে ভেরি ডিফিকাল্ট,
ইন্টারনেটের একটা এক্সটেন্ড বাই প্রক্সি, দিস ইজ অলসো ভেরি ডিফিকাল্ট টু কন্ট্রোল এন্ড কন্টেন, অ্যান্ড আই ডোন্ট নো হাউ টু সলভ দিস। Actually, ওই নো ওয়ান নোজ হাউ টু সলভ, বিকজ যখন ইন্টারনেট আসছিল একটা ডিসরাপশন, এটা টেকনিক্যাল Yeah, ডিসরাপশন। সো ওভার টাইম আমরা এটার সাথে হ্যাবিচুয়েটেড হয়ে গেছি। সো এখন এআই আসলে একটা ডিসরাপশন, তারপর কোয়ান্টাম চলে আসছে, যখন এটা একদম কনজিউমার লেভেলে যাবে তখন কোয়ান্টাম এআই এজিআই হিসেবে বসে আরেকটা ডিসরাপশন হবে, of course. হতে থাকবে। সো প্রত্যেকটা সময় একটা ডিসরাপশন হবে, একটা ট্রানজিশন পিরিয়ড যাবে, আমরা সেটার সাথে অ্যাডাপ্ট করব, আবার আরেকটা আসতেই থাকবে। Right. সো এখানে একটা ব্যাপার চলে আসে, সেটা হচ্ছে প্রিপারেশনের ব্যাপারটা। মানে Mm-hmm. দেখা গেল যে টেকনোলজিক্যালি এত 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 অ্যাডভান্স হয়ে গেল, বাট এখন এমন অবস্থা হয়ে গেল যে আই এম নাও এট আ লস হোয়াট টু গ্র্যাব হোয়াট নট টু। অনেক কিছু আমাদেরকে সহজ করেছে। সে ফর এক্সাম্পল, যখন ইন্টারনেট ছিল, উইকিপিডিয়া আসলো। আগে তো বই খুঁজে খুঁজে সবকিছু পড়া লাগলো, উইকিপিডিয়া আসলো, সবকিছু একসাথে হলো, এখন আসলে কি পড়বো? তারপরে এখন সে পারপ্লেক্সিটি বা সার্চ ইঞ্জিনগুলো এখন আরো অপটিমাইজ করে, এখন আর একটু স্ট্রাকচার ওয়েতে করলো, কিন্তু Mm-hmm. তারপরও কি ওই আগের যে ব্যাপারটা, অর্থাৎ আমার ব্রেন ডেভেলপ করতে হলে ওইভাবে আমাকে নিজেকে কি করতে হবে, এক্সামিন করতে হবে, করে আমাকে ওইভাবে স্ট্রাগল করে জিনিসটাকে নলেজ ক্যাপচার করতে হবে, ওই ব্যাপারটা তো এখনো সেই আগের মতোই, Mm-hmm. রাইট? হয়তো জিনিসটাকে আমাকে একটু একটু কি বলবো, যে একটা নস দিল আমাকে, একটু জাস্ট একটু পুশ দিল, আমাকে Mm-hmm. অনেক কিছু খুব সোজা করে দিল। বাট Mm-hmm. এট দ্য সেম টাইম হিউম্যান বিহেভিয়ারের যে ব্যাপারটা, ওটা তো একদম মানে, বা আমাদের যে কি বলবো, যে ইন্টেলিজেন্সের যে ব্যাপারটা, ওটা তো একদম রাতারাতি চেঞ্জ হয়ে যাবে না, বা No, রাতারাতি জিনিসটার সাথে ডিসরাপ্টেড হবে না। আমাদের ইমোশনটা ওই একইভাবেই গতানুগতিক ভাবেই of যাবে। course. তো সেক্ষেত্রে আমি একটা জিনিস চিন্তা করছিলাম যে আমরা এখন অনেক কিছুই রিপ্লেস করে দিচ্ছি আমাদের এই এআই এজেন্টস বা এইসব Mm-hmm. কিছু দিয়ে, Mm-hmm. একটা Mm-hmm. চ্যাটবট দিয়ে। এখন কল সেন্টার একজন, আমি এখন আমার একটা অ্যাভাটার দিয়ে আমি বসা দিলাম, বা কোন একজন হিউম্যান অ্যাভাটার দিয়ে বসা দিলাম, সে এখন এই কল সেন্টারের কাজগুলো করলো, Mm-hmm. Mm-hmm. রাইট? বা তোর একজন পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, তোর Mm-hmm. সাথে কথা বলার আগে তোর স্কেডিউল ম্যানেজ করা, বা কখন তুই কথা বলতে পারবি, কোন কি বিষয়ে কথা বলতে পারবি, কখন সবকিছু সে তোর হয়ে কন্ট্যাক্ট করলো, রাইট? Mm-hmm. এখন সে যার সাথে কন্ট্যাক্ট করলো, তারও এরকম একটা পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে, সেটা হচ্ছে একটা এআই। সো এআই টকিং টু এআই। সো ইন দ্যাট ওয়ে সে একটা খুব ইন্টেলিজেন্ট একটা এআই, একটা দ্যাট মাচ লেভেল ইন্টেলিজেন্ট এআই না, বাট সে গ্রোয়িং। তার সাথে যখন কথা বলবে, that one, when interacting with that AI, it will upgrade itself, right? In a way. Now, what's the point? Say, আমি এআই এমন একটা সিচুয়েশনে নিয়ে গেলাম, এটা ওই সিচুয়েশনে চলে গেল। নাও দে আর দ্য সেম লেভেল, দে আর টকিং টু দেম, ক্রিয়েটিং নিউ নলেজ, দেন হোয়াট উইল হ্যাপেন? Is it a never ending loop, or what's the I mean, is there any like explosion of that intelligence? What will happen? This is true. This is true. Actually, মানে আমি এটা একটা ফেমাস, আই থিঙ্ক ফেমাস একটা এক্সাম্পল আছে, that's just like 2 years back, 2 3 years back. This is a famous example, I think, from one of the dating apps CEO. I forgot which one. Most likely Bumble CEO. সে পাবলিকলি এই জিনিসটা আর কি acknowledge করছিল যে her vision of like what she sees in future, it will be your AI doing all the scrolling and replying and chatting for you, and someone else's AI will be doing the same for them. And then there will be match and everything, and you just have to attend the date in person, something like that. Mhm. So it's basically AI dating AI. You are just a physical embodiment of that AI, something like that. Huh. Mhm. So this is something I don't know. Like, it sounds dystopian, but it's happening. I think very more commonly, I guess, not now, maybe in near future, maybe most likely near future it will be happening. But in many cases, yes, like programming, if you see code reviewing, peer reviewing, and stuff like that. Um, I just been in AMD for 1.5 year or around that, right? Not even 2 years. In 1.5 year, the inclusion of AI in code and peer review, it was almost at 0%, almost, and now I would say it's more than 50 to 70%. So every part we are encouraged to use AI to get the benefits of AI from Cursor or like any other IDEs which has AI, then Mhm. GitHub Copilot and stuff like that. Mhm. Because there are a lot of tasks that you have to do repetitively, like boring codes that you have to write, or maybe even interesting codes. Yeah. But these interesting codes, you can think about solutions and you can write the solution.
there are chances that whatever you write is algorithmically correct, but not for that context. Mm, So there are limitations of human being writing perfect code. That's why we have like PR systems and stuff like that, right? Like pull request, and then there are people who review your code before it gets included. mhm, So all these things, and now there are certain inclusions of AI there. So anyone who is writing a code most likely is using something like either Google GitHub Copilot, or like any Cursor ID or anything like that, which has some sort of AI pair programmer. And you can ask the questions like, if you do not understand some part of the code, explain this to me, or whatever it does, like give a top level overview of this code. It will generate an overview for you with some certain extent. So what's happening here is like a lot more things can be done now by one programmer, যেটা কিনা আগে করা যেত না, বা আগে করা ডিফিকাল্ট হয়ে যেত। হ্যাঁ, now you can write more cleaner code, maybe more lines of code because of AI slop and stuff like that. There are a lot of scope of improvement, of course, like there's like always scope of improvement, but it's giving you more reproducible code or reproducible scenarios compared to what you could have get like in 1.5 years ago. So if you use Claude Sonnet 4, or like Claude Code, anything like that, or Cursor IDE, things like that, right? Which uses like the frontier LLM for coding. Even like I would say the simpler models like GLMA, that's a very good model. Huh? Or even like open source model like Quen. So things like that. Like there are models which can provide you with a 50% or 100% boost. Like whatever you could have typed by yourself, now you can literally type like 100% more accurate, correct code. You thought about it, you wanted to write, you just can write now 100% faster. So things are giving you that sort of benefits now. The AI is giving you that sort of benefits. So will it replace all the programmers? Not, I would say, not in next 3 months or 6 months or maybe 1 year, mhm. right? But we are not talking about like not 100 years. Like all the programmers, maybe never, but a lot of the programmers, yes. That will come for like a lot more professions which are dependent on day-to-day tasks, like day-to-day tasks, as in like if you can formally think about some problem. Again, I'm coming back to my initial discussions. If you can formally define a problem, frontier models will be able to solve it. If there are no formal definition, probably like you have to do some physical work, or there is some real life noise there, things like that, it will be more difficult. Like for example, the dating thing, coming back to that, if the dating is a formally defined problem, I don't think so, right? So most likely you are not gonna see all AI dating everyone else, but there will be heavy uplifting done by AI very soon. Like currently, I think Meta already suggests like what response you can type, right? So and Gmail also has that in their mail services. So it's just a time, it's a matter of time these things get included. I haven't used dating apps, so I don't know, but um, maybe people who can use that. So it's just a time that these things will get incorporated more and more as we go on. That's, I mean, একটা fascinating time আমরা আছি আসলে। Yes. লাইক সে কাউকে অবশ্যই ভয় ধরানো না, কারণ হুএভার হ্যাজ দ্য বেসিক্স দে উইল অলওয়েজ রেইন। লাইক ফর এক্সাম্পল Yes. আমরা সব প্রতিবারই এই কথা বলি যে এখন তো এটা খুব একটা হট টপিক যে এআই কি চাকরি খেয়ে দেবে, আমাদের কি হবে বা কি হবে, আমাদের কি করা উচিত। Right. সবসময় একটা কথাই আসে যে সবাই বলে যে অ্যাজ লং অ্যাজ ইউ নো the basic and deep level algorithms. Still, AI can do that, but AI can do mistakes. Always, everyone Yeah, yeah, writes about that, yes, and yes. that mistakes only human who knows about it can solve. Of course, of course. That's No, where. no, you need the basics. You need the basics. This is something very important, and I guess like you also have to adapt yourself to the new challenges that are coming up, right? So I think এটা এরকম কি যেন একটা এক্সাম্পল ছিল, যে যখন গোল্ড রাশ চলছিল তখন অনেকেই গোল্ড রাশ মানে হচ্ছে যখন যে স্বর্ণ মানে ওয়েস্টওয়ার্ড এক্সপানশন চলার সময় তখন অনেক স্বর্ণের খনি পাওয়া যাচ্ছিল ক্যালিফোর্নিয়ার দিকে বা ওয়েস্ট সাইডে। তো তখন হচ্ছে যারা স্বর্ণ তোলার জন্য শোভেল মানে হচ্ছে কোদাল বা ওই টাইপের খুন্তি বিক্রি করতো, তারা আসলে বেশি রিচ হয়ে গেছিল কম্পেয়ার টু যারা অ্যাকচুয়ালি গোল্ডের জন্য যাইতো তাদের তুলনায়। So see, currently AI models are going out there, right? So the shovel is now GPUs at this point. So if you want to expand your knowledge, I would say you can start there. Like that's like a very easy way to adapt your skills towards your current demand. You always have to update yourself. Like if you
think about, okay, আমি 10টা প্রবলেম সলভ করবো লিড কোডে and that will be it. I don't think that works now, right? কারণ ultimately lead code এর medium problem or even hard problem, if you throw that, forget about lead code. Literally ICBC problem, you throw it to LLMs and it solves that. Like just unknown problems, new problems, math Olympiad problem, it solves that right away. So the thing is, AI will just get better and better. It's an incremental thing. It's not gonna get worse. Even though we are feeding it like lots of garbage data, it gonna retain whatever it has, and then on top of that, it will try to build something. Unless there are like drastical changes in the entire structure, maybe, which is like very highly unlikely. I would believe, like it's a strong belief in the sense, AI will keep improving itself. It's not gonna get worse. That's like a positive cycle, positive reinforcement cycle. So if that happens, then you need to figure out ways of accommodating AI into your domain, right? Yeah. Or your particular, like if you want to improve AI, how can you do that? Does solving more lead code helps you to understand computer science better, but maybe you might be able to help yourself more if you wanted to learn more about how to use these different technologies that is helping AI. For example, GPUs, NPUs, accelerators. And to do that, I don't know if মানে at least বুয়েটের জন্য আমি যদি বলি, বুয়েটে আমার জানা মতে we didn't learn any GPU programming other than graphics course. একটা আমাদের graphics course ছিল, but that is very like very limited to ray shader, like very specific to graphics processing. That's if I just say that. So very specific to graphics processing, it was there, like pixel কিভাবে calculate করতে হয়, shading কিভাবে calculate করতে হয়, those things. So that's very important, of course, for certain domain, but that domain is a very specific niche, I guess, if you want. But at the same time, I believe, like even with the ML courses now, we should include some level of GPU programming. Maybe Mm. maybe just let the students learn some CUDA programming. Maybe let the Mm. students do some PTX coding. Maybe let them work with the Ryzen AI stack, ROCm stack. So there are lots of different stack which is out there, which will allow you to use the accelerators more efficiently. And if you can do that, these companies are expanding, these technologies are expanding. They're still trying to figure out how to do this efficiently, more efficiently, more cost effectively, right? Mm. So to that point, how you will write that, I don't know. Like if there is a, at least in Bangladesh, I don't know, because আমাদের focus না সবসময় we at a certain point আমার মনে হয় যে we are like 5 to 6 years lagging. Like আমাদের একটা feedback loop আমরা 5 to 6 years পিছায় থাকি. I don't know why, but there is that we try to update, but যতদিনে আপডেটটা আবার আসতেছে ততদিনে we are moving towards new technology. So Mm. what I'm trying to say here is, like, of course we will need the basics are most important, but at the same time I would, if I were to choose like a, আমাকে যদি অপশন দেওয়া হতো যে ফোর্থ ইয়ার উঠে you can select one course, আই উড ডিমান্ড যে এখন আমাদের একটা অ্যাক্সেলারেটর বানানোর কোর্স দেওয়া হোক, যে আমার যেখানে কি একটা অ্যাক্সেলারেটর একদম ফ্রম স্ক্র্যাচ, সিমুলেটরই হোক সেটা কিভাবে Mm. কাজ করানো যায়। বা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার যারা, তাদেরকে একটা অ্যাক্সেলারেটর বানানোর সুযোগ দেওয়া হোক। রিস্কের অ্যাক্সেলারেটর বানানো এমন খুব কঠিন, আই উড সে ইটস এ ডিফিকাল্ট থিং, ইটস এ ভেরি বিগ থিং, it's a very big thing. I'm not saying it's a small thing, it's a very big thing, but again, as a entire course project it can be done. Or if not like a full accelerator, maybe some component, give some team like a memory subsystem, give some team like the compute, give some team the NOC. So I'm saying is like you can distribute these things and then learn the entire project. That's more important, like what's going on right now, right? If we don't know Exactly. those things, I am very much afraid that আমি আসলে পার্সোনালি অনেক সময় চেষ্টা করছি মানুষকে জিজ্ঞেস করা, যে আমাদের যারা সিএসএ পড়ে বা তাদের থেকে, বা ইলেকট্রিক্যালে পড়ে তাদের থেকে, যে would you be interested in doing this thing maybe 5 years ago? হ্যাঁ, আমার স্টুডেন্টদেরকে জিজ্ঞাসা করতাম, আমি ইউআইতে স্টুডেন্টদেরকে জিজ্ঞাসা করতাম যে তোমরা কি গুলো, তখন দ্য রেসপন্স আই গট ইজ লাইক দিস আর নট মেশিন লার্নিং, ওয়ার ইজ দ্য মেশিন লার্নিং থিং? তো the thing is, machine learning, you need to know, of course you need to know machine learning, but machine learning, how would you do that? That will help you, like, say, জাস্ট আমি একটা অ্যানেকডোট দিয়ে এখানে শেষ করবো অ্যান্সারটা। এই অ্যানেকডোটটা হচ্ছে আমার একটা ফেভারিট অ্যানেকডোট। ইফ ইউ গো টু নোম শাজির, হি ইজ লাইক এ ভেরি ফেমাস পার্সন, রাইট? নোম শাজির, আই থিঙ্ক হি ইজ কারেন্টলি ইন ডিপ মাইন্ড or somewhere, like he's a very famous person, he's part of the attention paper. So Noam Shazir, he is also the inventor of the Swigglue function. So Swigglue হচ্ছে যে activation function which is used in the LLMs everywhere now, like almost every LLM, or এখন মানে this is, I'm saying this thing, maybe it was true for 2024, 25 January, February পর্যন্ত. Mm. So in that particular paper, Swigglue paper,
he literally mentioned যে আমরা কিভাবে এটা পাইছি, we don't know that, like how we want to attribute this activation functions mechanism to divine intervention, like literally that is the text that appear in his article. Yeah. So these are the things, like you need to know how it works. Otherwise, you will not be able to solve lot of problems, right? So machine learning model, everyone wants a fast machine learning model which is also accurate. How can you make it accurate? How can you make it fast? Both needs implementation information, and implementation আসলে আমাদের একটা বিরাট ল্যাকিংস আমাদের দেশে, আমার কাছে মনে হয়েছে যে we don't focus at all there, like not at all. তো যারা দেখছেন বা নতুন সিএস আন্ডারগ্র্যাড বা পার্সু করছেন মাস্টার্স বা পিএইচডি, তারা এই কথাগুলো শুনুন এবং কোন স্কিলটা এখন দরকার সবচেয়ে বেশি সেটা ফারাবি বলল। আর আমি জানি না আসলে আমরা তো কারিকুলাম তৈরি করতে পারবো না, বাট এই যে হ্যান্ডস অন এই জায়গাগুলোতে কাজ করে আমাদের যেটা মনে হয় যে আসলে সত্যিকার অর্থে কি মানে টেকনোলজি এমন ভাবে আগাচ্ছে, প্রতিদিন নতুন নতুন কিছু আসছে, বাট এগুলো আসলে বা, আমাদের এখন যার কারিকুলামটা সেটার সাথে ইন্টিগ্রেট করে স্ট্রাকচার করাটা আসলে ডিফিকাল্ট ব্যাপার। যারা হুম ওইটাতে থাকে তারা হয়তো জিনিসটা বুঝতে পারে, বাট এটাও আসলে আমাদের ফিডব্যাকটাও জানাটা জরুরি। এই কারণে তাহলে ওই যে তুই বলি যে গ্যাপটা হুম হুম। এমন একটা সময় হয়তো আসবে, এখন যদি 5-6 বছরের গ্যাপও থাকবে এটা সার্টেন টাইমে সেটা 20-30 বছর হয়ে যাবে, ইটস লাইক মুভিং সো ফাস্ট। Yes, সো yes. ওই জিনিসটা এটা আমাদের আসলে ইখতিয়ারে নেই, বাট উই ক্যান সাজেস্ট, উই ক্যান টক Yeah, of অ্যাবাউট course, ইট, of course. ক্যান I mean, টক অ্যাবাউট ইট। এটা kind of like one of my life mottos, like also a t-shirt মধ্যে যেটা লেখা যে this is dream big, be bold, go places, right? So you have to dream bigger. Like if you think ইয়েস, about just like day to day things করে আমাদের পার হয়ে যাবে আসলে, you will be limiting yourself. You're just harming yourself. You need to এক্স্যাক্টলি। dream bigger. That's what I believe in. Yeah, I think we will do now. The question comes, does AI dream? So, does AI dream? So, আসলে AI আমরা dream. আস্তে ধীরে ওই লাস্টের দিকে চলে যাচ্ছি। আমরা Right, ক্যারিয়ার নিয়েও কথা বলেছি, আমরা আসলে কনক্লুশন করব right. কিছু কথা বলে যে Mm, mm, এএসআই ডেফিনেটলি আমরা সেখানে নাই, বাট এজিআই ইয়েস mhm. উই আর অ্যাচিভিং দ্যাট নাও। Yes. এখানে কিছু সোশিও সোশিয়েটাল কিছু ডিসরাপশন, কিছু ইম্প্যাক্ট আছে, কিছু সাইকোলজিক্যাল ব্যাপার আছে, কিছু হেলথ, অনেকগুলো ফ্যাক্টর Mhm, ক্রিয়েট এখানে আছে যেটা আসলে এআই ওই জায়গাটা ওই ম্যাচুরিটি রিয়েলাইজেশনে কিছু আমাদেরকে রেগুলেট করতে হবে, বা mhm. না করলে ইট ক্যান ডিসরাপ্ট মেনি থিংস হুইচ উই কান্ট কন্ট্রোল এট সাম পয়েন্ট. Right. So we have to have the switch, and if Mhm, we don't have the switch, we don't know what will happen. We mhm, can't actually imagine. So that because that is has a lot of things, policies, mhm. governance, many things that will come. We are not a jack of all trades. We can just talk about the technology and its impacts. Right. সো আমার লাস্ট কিছু পসিবল সিনারিও নিয়ে যেটা কথা বলবো সেটা হচ্ছে যে এটা কাইন্ড অফ আ ফিউচার থিং। আমরা হচ্ছে Mhm, যে how technologists and then general people mhm. and overall, like all of us, how can we prepare ourselves if we have AI as our significant part and our competitor and even our superior? How, what we should do, how we should prepare our society and community. Um, এইটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার আমার কাছে মনে হয়েছে যে see, there are things that you will not be able to do right now if you're not using AI. Uh, just to give you an example, if you are working in Silicon Valley, maybe San Francisco, more focused on that area, if you are a startup there, you'll probably ship more products that you would do now in 1 week than you probably would have done last year. So 1 year যা করা যেত, কারণ ultimately, if you have an idea, if you guys seen like recent products like Pluli, or I'm not talking about like the content of the product or things like that. I'm just saying that products which have an implementation, an idea, আগে যেটা হতো, there's like a, I think this is from a Harvard study, Harvard MBA school study. So usually Harvard MBA স্কুলে আগে যে প্রজেক্ট গুলো আসতো, সেই প্রজেক্ট গুলোতে দেখা যেত যে there is a CEO, there is a CFO kind of people, or sometimes not, and there is a CTO who is like a totally technical person. Recent trend হচ্ছে there is no CTO anymore. CEO, one man army or one person army. So basically the AI has replaced the CTO in that sense. হ্যাঁ, Hmm. যে
কারণ if you have an idea and you want a primitive thing like that is like an MVP, like a minimum viable product. If you want that, you most likely will be able to get that with Claude or like Cursor, anything like that. So you will be able to ship a lot more minimum viable product at this point. It's not going to give you like a industry standard, but it's going to give you something to begin with. Now, if you are a computer programmer, let's say, who's being replaced, then what's your job? Then your job is to make sure, like I might not be the right person or best person to say this, but it might be your job to make sure that you can use the AI to take it from there. Like your job to write slop code is gone. Basic website, that's gone. মানে you can create a website in 10 minutes. That's AI can do 10 websites in 1 minute. হ্যাঁ, so that's there already. It's there, so you just have to click and it will be created. So what I'm trying to say here is that you need to make sure you can take from the base level to the next part, and you can use AI. You should use AI. We should use AI to upgrade ourselves, to augment our capabilities. আগে যেখানে আমি 10 লাইন লিখতে পারতাম, now I should be able to write 100 more lines. Hmm. And I have to learn how to write those lines correctly and how to fit those pieces. So now from the minimum viable product, now we also have a user like facing product যেটা কিনা optimally serve করতে পারে user কে. So that gap, because I have the knowledge, right? I should have, as CS programmer or computer programmer or any programmer, I have that knowledge যে কিভাবে I need to write a industrial large scale product. I Hmm. should have that knowledge. And I should have that knowledge to how to use or guide AI to write different parts of this so the picture puzzle basically fits, every pieces fits perfectly. Hmm. Do I need to draw a circle again? No, because that will be done by AI. So it's done. Basic stuff done. So we basically need to update ourselves now. That's what the only thing I can recommend at this point. Like we need to update ourselves, not only focusing on, like recreating algorithms. We have to understand algorithms, but at the same time, we have to make sure how this algorithm fits into the bigger picture. Yeah. We need to know the bigger picture now. Yeah. Thank you, Farabi. It was really, I mean, That's, it was lots of things yeah, to lots of different things. discuss, and but at the same time, it was really, I mean, I should say inspiring, encouraging, at the same time, a little bit scary. So, but that is also important that we need to know how we should prepare for the Yes, next innovation era, and that is yes, our fourth podcast. of So, yeah. course. সো এনিথিং আমরা মিস করতেছি ফারাবি, যেটা আমাদের আসলে বলা উচিত? I would just say যে don't be scared of the reality. If you say think about it, like don't get scared, but acknowledge the reality. Like you need to acknowledge what's happening. You need to be updated what's happening, what AI is capable of. And then think about how you can get ahead of that. Like what AI can do, you don't need to do better in AI in everything. You need to do better in AI in one thing. And as long as you keep doing that, you should be fine. Do you think that the creative minds, the Hmm. people, or like যারা একটু অন্যভাবে চিন্তা করতো, সে রাইটার, আর্টিস্ট, দেন লাইক আদার ক্রিয়েটার্স ইন মুভিজ এন্ড এভরিথিং, তো ওইখানে তো কিছু হিউম্যান, লাইক এভরি পার্সন হ্যাভ সাম হিউম্যান, ইউনিকনেস, সাম Hmm. হিউম্যান Hmm. error is Hmm. also some unique thing, right? Yes, Like yes. AI is making something very perfect and imitating, Van Gogh style, something Hmm. very Hmm. Hmm. nicely. But when you are an artist, you have very specific style. Your every stroke, even with your two different paintings, the strokes will be different. Do you think these creative people, other than the repetitive jobs are like, Hmm. they're going down definitely. Hmm. Hmm. Which works or which areas, other than the technical thing, I'm Hmm. just thinking about very unique thing, will Hmm. never be replaced at all by AI? That's a very thought-provoking questions. Will never be replaced by AI. See, if I this is like saying I'm challenging AI to not do this. Yeah. And then some training, because this is uploaded in YouTube, so some next training model will figure out, okay, there is a challenge that I have to do this, right? So Yeah. it's it's an information hazard.
So if I say something that will never be able, AI will never be able to do, probably some model will pick it up and then they will try to focus on that. But anyway, it's it's like if you want to solve again, like if you want to solve something, you probably will be able to get some AI model to get somewhat standard. Like it doesn't have to be perfect. Mhm. So what I believe, like the artists, the musicians, the filmmakers, producers, and those people, they will never be replaced in the sense. I prefer, for example, I know that like even now, I can take a photo in my phone, right? Or I can get my portrait painted by some artist, Mhm. right? Or I can get my portrait painted by the most famous artist who is living right now, and that would be hanging on the wall of Buckingham Palace, let's say. So, see, there's like levels of artists there. So, if I'm taking photo in my phone, that is not replacing the artist who is, doing portraits on the Buckingham Palace. Never gonna do that. So, that is a unique niche, unique art in itself. Mhm. But of course, it will impact a lot of photographers who were doing photography earlier. Like there are lots of studios who are renting photographers, right? Footage studios in small studios in different places, and photographers are out there taking photos. Now it's mostly replaced by mobile photography. Other than major events, no, people don't hire photographers as much, Mhm. right? So that is the issue, that artist will be there, artists, creative people will be there, and it will be a choice to for the consumers or clients that okay, I prefer artist over AI. It has to be that way. It cannot be AI is so good that AI is replacing artists. No, AI will be maybe now not good, maybe future it might be better, it might be the best artist ever. Like I don't know any artist who lived in this world who would be able to recreate a single image of an eye that is like a picture perfect image that like a AI phone can do. See, the thing is, a phone can take a very accurate color correct picture. An artist will never be able to recreate that. Does it Mhm. does it mean that the iPhone itself is better than? No, it's not, right? So it has to be a choice from the consumer, my choice that I'm not gonna make the iPhone my sole photography device. It has to be that way, and it will be that way. As long as we are human, we're evaluating human emotions, we're evaluating human values, or like we're like always looking for ourselves when we're doing this, distinctions among machines and men and women, like machines and people, we will always have this division, I guess. Like there will be this divide always. Yeah. Yeah, interesting, interesting time to be living. Yes, I it's don't a very know what fast-paced, about the interesting other, time. Yes. the other generations or the next generation, the Gen Z people. I don't know how they will cope up, but Mm, they will certainly. yeah, we'll see. So We'll see. yeah, so yeah, that was a very nice Thank you. discussion. Thank you so So much thank for you inviting me for again. yeah, thank you for being here. And আপনারা যারা জানেন না ওর একটা আমরা লিংক দিয়ে দিব ইউটিউব চ্যানেল আছে ওর বেশ কিছু টিউটোরিয়াল আছে ফর সিএস পিপল এন্ড ফর দ্য ডোমেন পিপল who want to learn something. So we will share that. So thank you again for listening and watching this podcast. I think you are learning something new every day. That's our motto actually. So if you have any questions, any feedback, put in the comments and we will try to improve ourselves. Thank you again. Thank you, Farabi, for being with Thank you us. so much. Thank you. Thank you, Shajib. It's really good you're doing this again. Like, thank you. Like, yeah. Okay. Okay. See you guys. Bye bye.